Good evening. How is everybody? Okay, so already chat box la அட்டகாசமான எனர்ஜி போயிட்டு இருக்கு. So எப்படி போச்சு பசங்களா உங்களுடைய preparation எல்லாமே நேத்திக்கு? Were you all able to follow? Everyone? Good evening, Shivadarshan, Pooja, Hari, Tamix, DJ Ram, Shaiju, Abhishek, Aarti, hi, Vanakkam, good evening. I'm good, Haritarini. I hope உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கா பசங்களா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ நேற்றுக்கு வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக செம்ம எனர்ஜியோட என்டையர் சிலபஸை வந்து அட்டகாசமாக நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ திங்க் யூ காட் சம் டைம் ஆல்சோ லாஸ்ட் ஈவினிங் டு கோ த்ரூ வாட் எவர் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு எதெல்லாம் வீக்காக இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஒருத்தர் ரிவைஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஓவரால் எண்ட் டு எண்ட் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர்ஸோ எல்லாமே வந்து நேற்றுக்கே நம்ம கிளாஸில் முடிச்சாச்சு. Okay, so today I am going to be discussing a sample paper with all of you. So அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா I'll be giving you a set of general instructions. என்னெல்லாம் நீங்க உங்க பேப்பர்ல எதிர்பார்க்கணும் and எப்படி உங்க பேப்பரை நீங்க approach பண்ணணும்ங்கறதுக்கான strategies I'll be giving you, and then வந்து we will go on with over a section of questions. So section A to section E நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து we are going to cover today. சரியா பசங்களா? Okay, so அதுக்கு பின்னாடி வந்து I think yesterday's classல வந்து the QR had some problem இல்லையா? So today I'll be sharing the proper QR. So நீங்க வந்து அதுலேருந்து உங்களுடைய நோட்ஸை டெஃபினட்டாக எடுத்துக்கலாம். So whoever already could enter the WhatsApp group, fantastic. But அப்படி முடியலைன்னா கூட கண்டிப்பாக today I'll be giving you the proper link. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம 11th and 12th படிக்கிற பசங்களுக்காக வேண்டி ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியிலேருந்து நம்ம Xylem கிளாஸஸ் வந்து ஆரம்பிக்குது பசங்களா கோயம்புத்தூர் கேம்பஸில். ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூர் ஹைப்ரிட் கேம்பஸில் ஃபர்ஸ்ட் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 10 டேஸ்க்கான கிளாஸஸ் ஃப்ரீயாக கிடைக்க போகுது. அதில் உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ், லைப்ரரிக்கான ஆக்சஸ் எல்லாமே வில் பி ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் 11th and 12th படிக்கும் போதே என்ட்ரன்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் this is the proper code. Okay, so நீங்க suppose நேத்திக்கு I think there was a glitch in the QR code, so today I think it is proper. so இதை நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க வந்து அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நேத்திக்கு மைண்ட் மேப்போட கம்ப்ளீட் PDF உங்களுக்கு கிடைக்கும். and இன்னைக்கோட சாம்பிள் பேப்பர் PDF ஆல்சோ உங்களுக்கு அந்த ஒரு குரூப்ல கிடைச்சிடும். Okay, so definitely this QR is working. I think that's what the team told me. So நீங்க செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. If again there is some problem, I'll ask the team to resolve it. Okay, so class முடியறதுக்குள்ளேயே all this get it sorted so that நீங்க வீட்டுக்கு போய் இன்னைக்கு வந்து after this class it should be only revision and just good night sleep, so that நாளைக்கு காலையில இருந்து again ஒரு quick revision and then நம்ம சூப்பரா வந்து we can go off for the exam. Okay, so don't worry, today's session I'm going to keep it very short because I also understand நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் எந்திரிச்சு எக்ஸாமுக்கு போகணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம்லாம் வந்து I will not take your time. பட் நம்மளோட கிராஷ் கோர்ஸ் இமீடியட்டாக வந்து இப்போ நம்ம ஆஃப்லைன் கிராஷ் கோர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் பசங்களா March 26லேருந்து. ஸோ நம்ம சென்டர்ஸில் எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு நல்ல ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்ருக்கு. நீங்கள் நல்ல ஸ்கோரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்ருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஆஃப்லைன் கிராஷ் கோர்ஸை டெஃபினட்டாக ப்ரெஃபர் பண்ணுங்கள். பட் ஆன்லைன் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இட் இஸ் only 6,000 rupees plus GST பசங்களா. வேணும்னா நீங்கள் உங்கள் மெட்டீரியல்ஸை கூட சேர்ந்து அதில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ நான் எல்லாமே உங்களுக்கு நம்மளோட கிராஷ் கோர்ஸில் கிடைக்க போகுது. ஸோ நம்ம ஆஃப்லைன் கிராஷ் கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டெய்லி கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி நிறைய மாடியூல்ஸ் எக்ஸாமோட ஒரு நீங்கள் வந்து நிறைய மாடியூல் எக்ஸாம்ஸோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஜிஐபியோடைய ஆக்சஸ் கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் பேக்கேஜாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் பசங்களா. ஸோ நம்ம ஆஃப்லைன் கிராஷ் கோர்ஸ் கோயம்புத்தூர் பிரான்ச்சில், திருநெல்வேலி அண்ட் திருச்சி பிரான்ச்சஸில் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக போய் விசிட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 20,000க்குள்ளாரியே உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கவர் ஆகிடுச்சு, மெட்டீரியல்ஸ் கவர் ஆகிடுச்சு, ஆன்லைன் பேட்ச்க்கான ஆக்சஸும் இதுலேயே வந்து கவர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ டெஃபினெட்லி திஸ் வில் பி very useful for all of you. So நம்ம ஆஃப்லைன் கிராஷ் கோர்ஸை டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம சென்டர்ஸை போய் விசிட் பண்ணுங்க. Is it okay everyone?
Okay, so before I start off with the general instructions, I'm pretty sure நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் ஃபீவர் ஓகே அது வந்து இஸ் ரியல் ஓகே நம்ம வந்து எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு படபடப்பு ஐயோ இது என்ன பண்ணுறது அது என்ன பண்ணுறது இது வந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்ற ஓவர் திங்கிங் ஒரு ஆன்சைட்டி ஒரு பயம் ஓகே ஸோ அதுலேயே தெரிஞ்சதில் பாதியே கோட்டையை விட்டு வந்துடுவோம் நம்ம ஸோ பசங்களாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் பிரெயின் இஸ் லைக் ஒன் டப்பா இந்த டப்பாக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உங்கள் கண்டென்ட்டோட சேர்த்து நிறைய இந்த மாதிரி தேவை இல்லாத தாட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பைல் அப் பண்ணி வச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அல்டிமேட்லி நீங்கள் அந்த பைலில் உங்கள் ஆன்சரை தோண்டி எடுக்கிறதுக்குள்ள டைம் முடிஞ்சு போயிடும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஜஸ்ட் ஃபார் யோர் ஓன் வெல்னஸ் ஓகே every time you enter the exam hall, I know this is your last paper, so I mean I should have probably told you this in the beginning, but at least for biology please use this trick wherein நீங்க every morning when you wake up for the exam wake up with the thought that இன்னைக்கு நான் நல்லா எழுத போறேன் அப்படின்ற பாசிட்டிவ் தாட்ல ஆரம்பிங்க ஐயோயோ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்போ அது ஐயோல தான் போய் முடியும் ஓகே ஸோ அதனால உங்கள் எக்ஸாம் பேப்பரை நீங்கள் கையில் வாங்கி பார்க்கும்பொழுதும் ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் தட் என்ன கொஸ்டின் வந்தாலும் நான் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த தாட்டை அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்கள் மைண்டில் ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஈவன் இஃப் யூ ஃபேஸ் சம் சேலஞ்ச் இன் பிட்வீன் இந்த ஒரு தாட் உங்கள் மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்ததுன்னா அது உங்களை புஷ் பண்ணி இட் வில் டேக் யூ த்ரூ த ஃபைனல் லைன் ஓகே பசங்களா தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆன்சரில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பி ஸ்மார்ட் ஓகே ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து டோன்ட் சிட் அண்ட் சே இந்த ஆன்சரை எப்படியாவது நான் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்ததுக்கு போவேன் அப்படின்னு நிற்காதீங்க டெஃபினட்டாக அந்த ஒரு ஆன்சரை நீங்கள் அப்புறமா வந்து விசிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லீவ் சம் ஸ்பேஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். Is that okay, Pasangla? So these are all kutti trips, tips and trips that I'm telling you, which will help you in your exam tomorrow. Is that clear, everybody? Sheila, Kavinaya, Shriram. Definitely, Ishant. I'll tell the team to do that next time. Okay? Is that okay? ரைட் ஸோ கிருப்பா நோட்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கும் ஸோ நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் பிகினிங்கில் காமிச்ச வாட்ஸ்அப் கோடை ஸ்கேன் பண்ணி உள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க யூ வில் கெட் த பிடிஎஃப் தேர் ஓகே சூப்பர் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸோ நான் பசங்களா அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்து வென் யூஆர் அட்டெம்ப்டிங் த கொஸ்டின் பேப்பர் நான் எப்பயுமே சொல்கிறது தான் ஸ்டார்ட் வித் த ஹையஸ்ட் ஸ்கோரிங் செக்ஷன் ஓகே ஸோ 5 marks தான் 5 marks ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க தென் கோ ஃபார் தி அதர்ஸ் பிகாஸ் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்னைக்கு கிளாஸ்லையுமே நான் அந்த தப்பை தான் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது 1 mark கொஸ்டின்ஸில் ஸோ எம்சிக்யூஸ் 1 mark கொஸ்டினில் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் லாஸ்ட்டில் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா த லாஸ் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி ஸோ அதனால் வந்து மேக் ஷுர் யூ ஆர் கோயிங் டு அட்டெம்ப்ட் த higher scoring sections first and then do the next அதே மாதிரி simple presentation techniques follow பண்ணுங்க okay so make sure that you are going through each section ஒரு செக்ஷனை முடிச்சிட்டு அடுத்த செக்ஷனை ஆரம்பிங்க அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஆர்டரை மாற்றினா பரவாயில்ல பட் மொத்தமாக பேப்பரையே நீங்கள் வந்து இந்த செக்ஷன் இங்கே இந்த செக்ஷனோட பாதி மிச்சம் அங்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பிச்சு போட்டிங்கன்னா எக்ஸாமினருக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆன்சர் வந்து இந்த இடத்துல முடியுதுன்னா அப்படியே அந்த லாஸ்ட் வரியில் புது ஆன்சரெல்லாம் ஆரம்பிக்காதீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பேப்பரை காப்பாற்றி உலகத்துக்கு எந்த நல்லதும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக ஒவ்வொரு ஆன்சரையுமே fresh page la ஆரம்பிங்க and since you are writing a biology paper always especially long answers okay so 2 marks க்கு 3 marks க்கு may not be necessary but 3 to 5 marks நீங்க வந்து attempt பண்ணும்போது டெஃபினட்டா ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டோ இல்லை ஒரு குட்டி டயக்ராமோ இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் சப்போர்ட் யுவர் ஆன்சர் வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ டயக்ராம் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தட் ஓகே clear everyone so please be mindful and write your exam very well chariya okay Kripa don't worry I will make sure that the notes will be available by the end of this class okay okay fine so I have just informed the team right away so the notes will be ready don't worry okay okay superb so
டெஃபினட்டாக வந்து நாளைக்கு பேப்பர் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி குட் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் லெட் ஸ்டார்ட் ரிவைசிங் ஆர் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ். ஸோ வென் யூ சி த பேப்பர் ஆல்சோ எதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸோ அதை வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு டக்குன்னு அதை ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 30 seconds திங்க் அபவுட் தி ஆன்சர் அண்ட் தென் ரைட். ஓகே, ஸோ எழுத ஆரம்பிச்சுட்டு ஸ்க்ராட்ச் எழுத ஆரம்பிச்சு ஸ்க்ராட்ச். ஸோ டோன்ட் டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் பிகாஸ் அதுவே வந்து இவன் தப்பு பண்ணியிருப்பானோ அப்படின்னு எக்ஸாமினரை யோசிக்க வைக்கும். ஸோ க்ளீனாக ப்ரெசன்டேஷன் இருந்தது அப்படின்னாவே எக்ஸாமினருக்கு என்ன, ஓகே இவன் நல்ல தெரிஞ்ச பையன் தான்ப்பா, தெரிஞ்ச பொண்ணு தான், நல்லா எழுதியிருக்கா பாரு அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? Right, so these were some things that I wanted to tell you for tomorrow's exam. So now that we have done that, let's get into our actual paper. So general instructions unga paper இப்படி தான் இருக்க போகுது பசங்களா. You're going to have 5 sections of questions, okay, each carrying 1 2 3 4 and 5 marks. Okay, so இந்த ஒரு section wise வந்து பாத்தீங்கன்னா different kinds of questions are going to be there. So MCQ முதல்ல இருக்கும், அதுக்கப்புறம் short answers இருக்கும், அதுக்கப்புறமா long answers and your competency based questions, அதாவது case study questions சேர்ந்து இருக்கும். சரியா? Is it clear? So this is how your general paper is going to look like tomorrow. Is that okay? So these are all things because I know நீங்க கடைசியில நான் சாம்பிள் பேப்பர்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனேயும் வந்து நீங்க வந்து வேற அப்பா ஓகே அப்படின்ற ஜென் மோடுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜெனரல் டிப்ஸ் இந்த குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஸோ அதனால I just wanted to start off the class with all of this. Okay? Clear everyone? All right. So those of you who have not joined the WhatsApp group, please join the WhatsApp QR code use பண்ணி join பண்ணிக்கோங்க. அதில் notes will be available. Okay, so I have already forwarded the notes to the team. So in case it is not there, please give me a heads up so that I will definitely tell the team to do that. Hema, groupல join பண்ணிட்டீங்களா? ஆனாலும் notes கிடைக்கலையா? Fine, okay, so don't worry, by the end of today's session I will make sure the notes is available in the WhatsApp group. Okay, clear pasangla? Notes illa, okay, I understand, notes illa, so notes will be working, don't worry. Okay, fine, all right, super pasangla. Let's start with today's session. So first we are going to start with section A. அதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு எல்லாரும் லைக் போடுங்க, சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. And let's start with section A. So section A is MCQங்கிறதுனால அப்படியே ஆரவார அட்டகாசமா I should see answers in the chat box. Okay, let's go pasangla, let's do this. So section A, first question. In which of the following plants are both male and female flowers born on the same plant and the mode of pollination can be geitonogamy or xenogamy? So what is the answer pasangla? எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ல very good, excellent, option C is the right answer. And let me see who got the first answer. Aishwarya got the first correct answer, so very good Aishwarya. உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் இல்லை, நாளைக்கு எக்ஸாம்ங்கிறதுனால ஸ்டார் போட்டு விட்டுடலாம். Okay, so Aishwarya got a star, she gave the first correct answer. Option 3 is the right answer. Very good. Maize-ல தான் வந்து ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸுமே ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கும், இருந்தாலுமே வந்து you will not have an autogamy that happens. So xenogamy அல்லது geitonogamy-ல தான் it will happen. Okay, all right. Now let's take the second question. Which of the following hormones is secreted by the human placenta that helps in the maintenance of pregnancy? Maintenance of pregnancy kana hormone எது? Okay, Ashfaq, Dinesh, Gayatri, Varsha. Okay, Lord of B. Very good, excellent. So answer என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா
பிளசென்டாவோட எந்த ஹார்மோன் பிரெக்னன்சியை மெயின்டைன் பண்ணுது? ஸோ அஷ்வாக் கேவ் த ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ அஷ்வாக்கு ஒரு ஸ்டார். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சிஜி தான் வந்து கொரியானிக் வில்லா இம்ப்ளான்ட் ஆன உடனே ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு ஹார்மோன். ஸோ அதை வச்சு தான் கார்பஸ் லூட்டியம் போயிடாதே அப்படிங்கிறதுக்கான சிக்னலே இந்த ஒரு ஹெச்சிஜி தான். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வெரி வெல் டன். நவ் நெக்ஸ்ட் question. Periodic abstinence by a couple for family planning should be performed in the days of the cycle. I am looking at the chat box. First correct answer yaar kudukka pora? Okay, Varalakshmi, Darun, we are superb. ஐயோ என்னால் பேரே படிக்க முடியல, அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர்ஸ் தெரிச்சிட்டு இருக்கு. And majority I can see C தான் correct answer. Very good. And நான் பார்த்த வரைக்கும் Varalakshmi gave the first correct answer. So star for Varalakshmi. Very good. So day 10 to day 17 of menstrual cycle na you have to practice periodic abstinence as a mode of contraceptive. Okay? வெரி வெரி வெல் டன். எத்தனை பேர் கிளாஸில் இருக்கீங்களோ எல்லாருமே ஆன்சர்ஸ் தெரிக்க விட்டுட்டு இருக்கீங்க. தட்ஸ் த எனர்ஜி ஐ லுக் ஃபார் இன் மை கிளாஸ் பசங்களா. ஃபேண்டாஸ்டிக். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். செலக்ட் த இன்கரெக்ட் மேட்ச் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங். இதில் எது பசங்களா தப்பு? எது தப்பு? இதில் எது தப்பு? எது தப்பு? ஓகே, வி ஆர் கேமிங். ஓகே, right, very good. Yes, so நான் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தா தான் உண்டு, அதனால தான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் மென்ஷன்ட் விஆர் கேமிங் தான் ஃபஸ்ட்டு பி அப்படிங்கிற ஆன்சரை சொன்னாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி பேரே படிக்க முடியல, அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர்ஸ் ஆர் தெரிச்சிஃபைங் இந்த சாட் பாக்ஸ். ஃபேண்டாஸ்டிக் பசங்க. ஸோ எஸ், ஆப்ஷன் பி தான் இதில் தப்பு. ஏன் அப்படின்னா XXY அப்படின்னா ஓவரால் ஃபெமினின் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது. they will have overall male development but male and female characteristics will be there. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து தப்பான ஒரு மேட்ச். ஸோ அதனால ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் சார் விஆர் கேமிங் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்கிறதுனால ஸ்டார் ஃபார் யூ. சூப்பர், காம்படிஷன் தெரிக்குது போங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் திஸ் நவ். You know that there are 20 different amino acids, okay, naturally occurring in our body. 4 kinds of bases irukku. Combination of 3 such base codes for a specific amino acid. Now if instead of 96 different amino acids and 12 different bases in the DNA, then minimum number of combination of bases required to form a codon is. What will be the answer? எப்பா ஆன்சர் என்ன இதுக்கு? ஓகே, நிறைய ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருக்கு, ஒரு மெஜாரிட்டியே இல்லாமல் இருக்கே. ஓகே, ரைட். ஸோ லெட்ஸ் கோ த்ரூ திஸ். எப்படி நம்ம இதை வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், எப்போவுமே இப்போ 3 கோடான்ஸ் இருக்குது, 4 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் how did we find 4 to the power 3? ஓகே, ஸோ 4 பேஸ் பேர்ஸ், 4 பேசஸ் to the power 3 போடும்போது 4 to the power of 3, 64 different combinations, அதில் 20 அமைனோ ஆசிட் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நவ் இதே இது வந்து 12 டிஃப்ரெண்ட் பேசஸ் இருக்குது என்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால், இந்த நம்பர் எந்த நம்பராக இருந்தால் இட் வில் பி மோர் தேன் 96, அதுதான் கேள்வி. ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ எனக்கு 12 டிஃப்ரெண்ட் பேசஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு வந்து என்ன நம்பராக இருந்தால் இட் வில் பி கிரேட்டர் தென் 96, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் 2. ஓகே, மினிமம் நம்பர். ஸோ 2 இருந்தால் கூட 12 ஸ்கொயர் இஸ் 144 which is greater than 96. ஸோ எனக்கு கிளியர்லி 2 கோட் இருந்தால் கூட எனக்கு 96 டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் கிடச்சிரும். Okay, so adanaala yes, I agree with a few of you who said ma'am all of this can be correct, but ana question says minimum numbers, so option C is the right answer. So there were too many confusions. Na honestly paakala yaar correct answer kuduthinga appdin solite, so adanaala it's okay. I'll look for the answer in the next question. Okay, right, let's go ahead with the next question pasangla. Next question.
The type of bond என்ன இந்த dotted line bond வந்து என்ன? Okay, I'm looking at the chat box. Okay. Dinesh, Akshay, Priya, Jeffrey, Harshita. Okay. As far as I can see, lot of answers. Yes, majority says C. Correct? So dotted line is connecting the sugar and the nitrogenous base. So sugar and nitrogenous base kulla irukra link is N-glycosidic linkage. So na paatha varaiku Dinesh gave the correct answer. So star for you, Dinesh. Very good. Option C will be the right answer. Okay, good job. Next question. In which of the following conditions is there substantial increase in the activity of mast cells? Okay, time to focus. யார் கொடுக்க போறீங்க கரெக்ட் ஆன்சர்? ஓ சிவதர்ஷன், உங்களை மறக்கல. எனக்கு வந்து இதுல வந்து யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் கொடுக்குறாங்கிறது தான் நான் பார்க்க முடியும் இல்லையா? ரைட், ஃபேண்டாஸ்டிக் எனர்ஜி, எப்பா சூப்பர். ஸோ பசங்களா, இன்க்ரீஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மாஸ்ட் செல்ஸ் அப்படின்னா மாஸ்ட் செல்ஸ் வில் ரிலீஸ் ஹிஸ்டமின் அண்ட் செரோட்டோனின் இன்டு த செல்ஸ். So in the release of histamine and serotonin you can see in allergy. So na paatha variko Harshita gave the correct first answer. So very good Harshita, star for you. Okay, so allergy will be the correct answer. Very good. Now lactobacillus வந்து is categorized as என்னது? இந்த கேட்டகரியில எது வரும்? Okay, D. ஓகே, நான் நிஜமா என்னால் பார்க்க முடியல யார் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர்னே. ஸோ ஐம் கோனா ஸ்க்ரோல் அப் அண்ட் see. ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஐ காட் அ கிளிம்ஸ். வெரி குட். ஸோ மெஜாரிட்டி எனக்கு டி தான் இங்கே தெரியுது. ஓகே, அண்ட் பிஃபோர் ஐ ஃபோர்கெட், டி ஃபார் தருண் gave the first right answer. So star for you, Darun. Heterotrophic ஆன பாக்டீரியா. Okay, so that is what lactobacillus is. So cyanobacteria, archaea, chemosynthesis மூணுமே அது கிடையாது. So heterotrophic bacteria is the right answer. Okay, good job. Then which one of the following is being used for testing the polio vaccine? Okay, goat Deekshita, அப்பா எவ்வளோ பேர். வெரி குட் பசங்களா. ரோஷினி, வருண், பத்மா பிரியா, வெரி குட் பசங்களா. எக்ஸலண்ட். ஸோ யூஸ்வலாக டிரான்ஸ்ஜீனிக் ஸ்டடீஸில் மெஜாரிட்டி வந்து இஸ் கோயிங் டு பி மைஸ் ஒன்லி. ஓகே, அண்ட் அந்த வகையில் வந்து இந்த ஒரு இதுலேயுமே வந்து மைஸ் தான் வந்து இஸ் த one used for polio testing. So goat gave the first correct answer. So very good, star for you. Okay, excellent job. Now coming to the next one, restriction endonuclease for hint 2 எதிலங்க கட் பண்ணோம்? Okay, all right, majority. Okay, majority I can see option A. Very good. So answer is A, and Akshay Priya gave the first answer in நினைக்கிறேன். So very good Akshay Priya, star for you. So 6 base pairs lana வந்து hint 2 will cut. Okay, so hint 2 we all know நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்கிற அதே எக்ஸாம்பிள் தான். So 6 base pairs இருக்கிற recognition sequence தான் அது போய் கட் பண்ணும். Nithilan, I've asked the team to check. Definitely they will check and get back to you. Okay, இப்போவே இதோ கைப்புள்ளைய வர சொல்லியிருக்கேன் லிங்க் எடுத்துக்கிட்டு. ஸோ கைப்புள்ள will come, don't worry. Okay, all right, so option A is the right answer. Good job. Now next question, improved trait of improved trait is found in GMO of golden rice. Okay, Dinesh, Deekshita, Aishwarya, அப்புறம் வேறு யாரெல்லாம், காயத்ரி, சிவதர்ஷன், லலிதா, பூஜா. ஓகே, கைப்புள்ள வந்து செம்மையா ஒரு என்ட்ரி கொடுத்து லிங்க் போட்டிருக்காரு. கைப்புள்ள ஆன்சரில் லிங்க் தொலைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த லிங்கை கொஞ்சம் திருப்பி போடுறியாப்பா? ஓகே, எஸ், சூப்பர்.
சூப்பர். ஸோ பை தட் டைம் வந்து தினேஷ் வந்து கரெக்டான ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரை தூக்கிட்டாரு ஆல்ரெடி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா ஹை வைட்டமின் கண்டென்ட் ஏ தான் வந்து வைட்டமின் ஏ கண்டென்ட் தான் நம்ம கோல்டன் ரைஸில் பார்க்கலாம் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடில். ஓகே, வெரி குட், எக்ஸலண்ட். தென் நெக்ஸ்ட், the rate of formation of new organic matter by the consumers and the biomass available for consumption of herbivores as well as decomposers is referred to as. என்னன்னு சொல்லுவோம், மைண்ட் மேப்லேயே கிளியராக கொடுத்துருந்தேன் நான். So what is the right answer here? Very good, excellent, superb. So எனக்கு தெரிஞ்ச Harshita gave the correct answer for today for this question. So start to you, Harshita. Now if you see here, நம்ம organic matter that is available for consumption by the consumers is the secondary productivity, okay, whereas herbivores is the herbivores as well as decomposers will be the net primary productivity. Okay, so option C is the correct answer. Very well done, good job. Okay, so இப்போ கைப்புள்ள கொடுத்திருக்கிற லிங்க் வந்து கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணும். ஸோ அதனால எல்லாரும் நம்பி உள்ள போங்க, டோன்ட் வரி. ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ்னா என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? Okay, so lot of correct answers, but yes, I mean every time I give the answer, I give a star to the first correct answer, இல்லையா? ஆனால் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறேன். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு யார் பண்ணாங்கன்னு நான் பார்க்கல. ஸோ அதனால் கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே திறக்க போகிறேன் கண்ணை. ஓகே, ஹூ இஸ் லக்கி, ஹூ இஸ் கோயிங் கெட் த ஸ்டார் அப்படின்னா கவினயா இஸ் கோயிங் டு கெட் த ஸ்டார். ஓகே, நான் பி அவங்கள தான் பார்த்தேன். ஸோ கே வில் கெட் அ ஸ்டார். Divergent evolution is the correct answer. Okay, because அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தெரிகிற ஆன்சரில் என்னால் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலப்பா. அதனால யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு குலுக்கல் முறையில் நான் வந்து ஸ்டார் கொடுக்குறேன். ஓகே, அப்போ தான் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் தான் வந்து இஸ் இண்டிகேட்டட் பை த ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ். ஓகே, ஸோ வெல் டன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? A population genetic equilibrium வந்து ரெண்டு alleles இருக்கு, capital A and small a. capital A ஓட frequency is 0.6. அப்போ genotype AA ஓட frequency என்ன? capital A small a ஓட frequency என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Very good, excellent. Okay, யாரெல்லாம் சசிகலா, ரோஷினி, கோபியா, சூப்பர், எக்ஸலண்ட் பசங்களா. வெரி 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 குட். ஐ திங்க் அட் திஸ் பாயிண்ட் நான் எக்ஸ்பிளைனே பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு செம்மையாக நீங்கள் வந்து ஆன்சர்ஸ் போட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து 0.6 is A அப்படின்னா A square will be 0.36. okay, and then வந்து நம்மளோட ரெண்டு I mean so the equation is A square plus 2A. okay, PQ ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. ஸோ அப்படி பார்க்கறச்ச 2PQ அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து இங்கே ஓகே, ஸோ இங்கேயும் நான் வந்து ஓகே, ஹவு டு டூ திஸ்? Athirai has asked எப்படி இதை பண்ணணும் மேம்? ஓகே, ஸோ I'll tell you. So here A square plus 2AA plus A square is equal to 1. இதுதான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன், கரெக்டா? ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் A square plus 2PQ plus P square is equal to 1ங்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா A plus A will always be equal to 1 as well. So if A is equal to, capital A is equal to 0.6, small a is equal to 0.4. Okay, so then clearly 2 heterozygous na eppadi calculate pannom? 2 into 0.6 into 0.4, which is 2 times 0.24, which is nothing but 0.48. option C will be the correct answer. Okay, புரிஞ்சுதா ஆத்திரை? ஸோ ஆத்திரை கேட்டதுனால தான் நம்ம இந்த ஆன்சரை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இன் டீட்டெயில்டாக. ஸோ அதனால ஆத்திரை வில் கெட் அ ஸ்டார் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். வெரி குட். ஓகே, ஃபைன். நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், in a double helical structure of DNA, strands எப்படி இருக்கு? How are the strands? Okay, now I'm going to look out for the correct answer. Let's see. Okay, super.
ஸோ ரொம்ப நேரம் கழிச்சு மேம் என்னை கண்டுக்க மாட்டீங்க, நான் தான் முதல்ல சொன்னேன், கெஞ்சி கடைசியில் நான் பார்த்துட்டேன் சிவதர்ஷன், நீங்கள் சொன்னது தான் கரெக்ட் ஆன்சர், ஃபஸ்ட்டு சொன்னது. ஸோ அதனால வந்து ஆன்டி பேரலல் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ சிவதர்ஷனை நான் பிடிச்சிட்டேன். ஸோ ஸ்டார் ஃபார் யூ சிவதர்ஷன், வெரி வெல் டன். ஓகே, சூப்பர். ஸோ அதனால ஆன்டி பேரலல் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆன ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே. ஓகே, தென் இன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் த டெர்மினேட்டர் இஸ் லொக்கேட்டட் டுவர்ட்ஸ் எங்கே? டெர்மினேட்டர் எங்கப்பா இருக்கு? Divakaran, there is no notes in the Telegram community anymore, okay, because நிறைய பசங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக வரமாட்டேங்குது, டவுன்லோட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்கிறதுலாம் நாங்கள் கேட்டோம். ஸோ அதனால வந்து we have shifted all the notes to the WhatsApp group. அதுக்கான லிங்க் கைப்புள்ள ஆல்ரெடி போட்டாரு. ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த குரூப்பில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ that is easy for you to get all the notes, okay. All right, so குலுக்கல் முறையில் let's see who is going to get the star. இங்கே வந்து Akshit is going to get a star because he said option 3 is the right answer. Good job Akshit, you get a குலுக்கல் முறையில் star because இங்கே வந்து 3' end of the coding strand தான் we find the terminator. coding strandங்கிறது என்னது? the மிச்சர் தின்ற next strand. ஸோ அதோட 5' to 3' endல தான் you will find the terminator. Clear pasangla? This is the transcription unit. Okay, well done. Then which of the following denotes mating between the relatives in a human pedigree analysis? அதாவது mating between relatives or in other words consanguineous marriage. சொந்தத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்றத pedigree analysisல எப்படி denote பண்ணுவோம்? Very good, and let me see who's going to get a star. Okay, இது வரைக்கும் ஸ்டார் கொடுக்காத ஒரு ஆல்ஃபபெட்டா தேடுவோமா? Janvi, Jake na star கொடுக்கல. So Janvi said D. So D is the right answer பசங்களா. Very good, Janvi gets a star. Consanguineous marriage is denoted in this symbol. Very good. Fantastic. Then vector for dengue fever. Dengue ki yaru? Remember, malaria தான் நம்ம படிச்சோம், filariasis தான் நம்ம படிச்சோம். dengue வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா லாஸ்ட்ல கண்ட்ரோல் ஆஃப் வெக்டர்ல வரும். So who is the right answer? மேல் மஸ்கிட்டோ கிடையாது, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். dengue யாரு? Okay, so let's give a star to another alphabet that I have not seen yet. இல்ல இருந்தாலுமே பரவாயில்ல. Uma Maheshwariக்கு ஸ்டார் கொடுக்கலாம். ஸோ யூக்கு நான் ஸ்டாரே கொடுக்கல. ஸோ ஆல் யூ நேம்ஸ் கெட் அ ஸ்டார் பிகாஸ் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். ஃபீமேல் ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ. ஓகே, ஸோ ஃபீமேல் ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ தான் வந்து இஸ் அ வெக்டர் ஃபார் டெங்கி ஃபீவர். ஓகே, வெல் டன், சூப்பர். மில்டன், I'll make sure the notes is available by the end of the class, Kana. Okay? All right. Okay, super. So Tamek, Kripa, Balasubramanian, யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ எல்லாருக்கும் next questionல start. Okay, come on, let's do this. Which one of the following pairs is not correctly matched? ஓ, நாளைக்கு எல்லாருமே சென்டம் தான் போலையே இந்த ரேட்ல போனா. Okay. Very good, Shivadarshan, Tamek, Sadhana, Subiksha, Gayatri. சூப்பர் மேம், என்னை கூப்பிடவே மாட்டேங்கிறீங்கன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி நிறைய பசங்க கேட்டிங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஏபிசிடி இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸில் யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஸ்டார்ஸ். ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி. ஓகே, வெரி குட். மொனாஸ்கஸ் பர்பியூரியஸ் வந்து வில் ப்ரொடியூஸ் வாட்? Statin. Okay, not citric acid. Citric acid is produced by Aspergillus niger. So option C is the correct answer. Very good. Then which one of the following is not required for PCR? PCR ki idhula edhu thevai illa. CV fire 5' of terminator, I mean 5' of the template la dhaan vandu you will have the promoter. Sorry, 3' to 5'. 5' la dhaan you will have the terminator, not the 3'. Okay, always use the diagram to understand. Okay, fine. So here, fantastic, I see a lot of A's. So Jeevitesh ku na star kudukka poren, but illa ABCD ku kuduthen illa, E F
யாரெல்லாம் பதில் சொன்னீங்களோ எல்லாருக்கும் ஸ்டார். இதில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் will be the right answer பசங்களா. அதுதான் வந்து பிசிஆருக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். டாக் பாலிமரேஸ், பிரைமர், டிஎன்ஏ எல்லாமே இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே குட். தென் pyramid of biomass in the sea is generally inverted because C-ல என்ன நம்ம பார்க்குறோம்? ஓகே கிருப்பா நெக்ஸ்ட் லாட்டில் நீங்கள் வந்துடுவீங்க, கவலைப்படாதீங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ எஸ் பசங்களா, லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஏஸ் ஐ கேன் சி. அண்ட் இதில் வந்து ஃப்ரம் ஜே வரைக்கும் லாஸ்ட்டில் கொடுத்தேன்ல. ஸோ KLMNOP யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ எல்லாருக்குமே ஸ்டார் இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு. ஸோ K to P எல்லாருக்குமே ஸ்டார் because A is the right answer. So answer கவனிங்க. Okay, more than stars. I know lot of you are answering which is very very happy, but then வந்து எனக்கு நிஜமாவே யாரு ஃபர்ஸ்ட்னு எனக்கு தெரியலப்பா, அதனால தான். ஓகேவா? Now anyway, biomass of fishes வந்து will exceed that of planktons because fishes வந்து planktons தான் சாப்பிடுறாங்க. ஆனாலுமே fish எவ்வளோ இருக்குங்கிறதுக்கும் plankton எவ்வளோ இருக்குங்கிறதுக்கும் is very very different. So அதனால தான் அப்படியே இன்வெர்ட்டடா இருக்கும் C-ல இருக்கக்கூடிய pyramid of biomass. Okay, actually group is full. Okay, Vikneshwaran cheatingla illappa, wait pannu, next lotla nee vanduruva, don't worry. Okay va? Okay, Anirudh has asked a question here. Ma'am, PCR related questions கேக்குறாங்க, but அந்த diagram கேக்குறது இல்ல. வரணுமா வேணாமா? நான் சொன்ன மாதிரி whether it is a 3 mark question, 4 mark or 5 mark is always better to support with a diagram. So நீங்க வந்து in fact full-ஆலாம் நீங்க வரைய வேணாம், just ரெண்டு கோடு போட்டு ஒரு denaturation, annealing and extension அப்படிங்கறதையாவது flow chartலயாவது டெம்பரேச்சரோட இண்டிகேட் பண்ணுங்க. Okay? Okay, Divakaran still says there is no notes in the WhatsApp community. Okay. Okay. So I will just check with the team pasangla and make sure that the notes are uploaded. Okay, don't worry about that. So yes, and then any other questions? I'm just trying to see. Illa Tiruvasagam, I'm going to go the other sections as well. Nithilan, don't worry about that. NCERT la focus பண்ணுங்க, அதுதான் உங்களோட major content source. Okay. Okay, now I think some CV Wire has a question with that promoter terminator question. See Kanna, always 3 prime to 5 prime is the template. 5 prime to 3 prime is the coding strand. Terminator எந்த வர்க்கம் வரும்? It will come at the 3 prime end of the coding strand. Because at the 3 prime end of the template strand we have the promoter. Okay, so look at the diagram, it will be clear to you. Okay, Kavya, yes, malaria life cycle is important kanna, but neenga varayirudhu vandu even a flow chart is more than sufficient. Kosu, liver adala varaya vena. Okay, Farlin, action diagram in the sense and the cut வெட்றது ஒட்றது அதெல்லாம் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. But in case it is asked also, you can put it in a flow chart manner. Sticky ends are generated, எப்படி கட் ஆகுது, just அந்த recognition sequence மட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சு arrow mark போட்டால் கூட is more than sufficient. Okay, alright, so let's continue on பசங்களா. Humansல secondary oocyte meiotic division எப்போ முடிக்குது? Meiotic division எப்போ முடியும்? அவ்வளோதான். I think I just have 5 more questions or something. We'll go on to the next section. Okay. Right. Ganamitra, ma'am, notes. இந்த notes பிரச்சனைக்கு வெயிட் பண்ணுங்க பசங்களா. Just give me 2 minutes. I'm just going to tell the team. Okay. So நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து டெஃபினட்டாக the team will upload it at the earliest because I didn't want to waste any time. எல்லாரும் நோட்ஸ் இல்லைன்னு பதறீங்க. ஸோ don't worry. Okay, now coming to this question. C, lot of C I can see in the options in the chat box. Very good பசங்களா. So okay, so இந்த கொஸ்டனுக்கு வந்து சசிகலா, ஷீலா,
எஸ்கே கிருபா செல்வி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம QRSTU வரைக்கும் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்டார் கொடுத்துடலாம். ஸோ Qலேருந்து U வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஸ்டார். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பசங்களா. ஸ்பெர்ம் செல் வந்து எக்குள்ளே பெனிட்ரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் செகண்டரி oocyte will finish the second meiotic division. Okay? Good, very good, excellent. Now match the following. Match the columns 1 with column 2 and select the correctly matched option. Okay, so I think now you're all able to see. Column 1, column 2 ratios kuduthirukanga. So what's the correct answer? A. C. எல்லா ஆல்ஃபபெட்டையும் சொல்லி பார்ப்போன்னு சொல்கிறீங்களா? Yes, majority I can see C. So அதனால C வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் is the correct answer. So if you see here பசங்களா மெண்டலியன் மோனோஹைப்ரிட்ங்கிறது clearly F1 F2னு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து மெண்டலியன் மோனோஹைப்ரிட் will be 3:1. அதுக்கப்புறம் மெண்டேலியன் டைஹைப்ரிட் இஸ் 9:3:3:1. இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் இஸ் 1:2:1. டெஸ்ட் கிராஸ் இஸ் 1:1. Understood? Very good. C is the correct answer. Very good pasangla. Excellent. Now the functional megaspore of an angiosperm will develop into என்னவா டெவலப் ஆகுது? அந்த ஒரு மெகாஸ்போர் வந்து ஃபர்தரா டிவைட் ஆகி வாட் இஸ் இட் கோயிங் இன்டு? ஓய், ஓகே, ஐ ஃபவுண்ட் ஸ்ரீராம், சுனிதா, கேட்டி, அப்புறம் ஷீலா, அபிஷேக், மதுப்ரியா. ஓகே, ஸோ யூ வரைக்கும் ஸ்டார் கொடுத்தாச்சு. நான் நெக்ஸ்ட் வந்து விலேருந்து Z வரைக்கும் யாரெல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லிக்கிறீங்களோ எல்லாருக்குமே ஸ்டார் இந்த கொஸ்டினுக்கு பசங்களா. பிகாஸ் எம்ப்ரியோ சாக் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்லேருந்து ஐ பி மைண்ட்ஃபுல் யார் ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்ட்டு. பட் எனிவே நோ ப்ராப்ளம். ஹியர் வந்து எம்ப்ரியோ சாக் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ மெகாஸ்போர் வந்து டிவைட் ஆகி இட் வில் பிகம் அன் எம்ப்ரியோ சாக். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர் எவ்ரிபடி? ஓகே, ஸோ எம்சிக்யூ முடிக்கிறப்ப ஏலேருந்து Z வரைக்கும் யாரெல்லாம் பதில் சொன்னீங்களோ எல்லாருக்குமே ஸ்டார் கொடுத்தாச்சு. எல்லாருக்குமே திருப்தியா? ஓகே, now assertion and reason type questionல let's see how to solve this பசங்களா. what will be the answer here? So ரெண்டு statements இருக்கு இங்க, assertion and reason. The laws of our country permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for childless couple looking for parenthood. இது வந்து ஒரு சென்டென்ஸ். இப்போ இது ஏன் இப்போ வந்து நம்ம லீகல் அடாப்ஷன் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன்னு சொல்கிறோம்? ஏன்னா emotional, religious and social factors are no deterrents to the legal adoption of orphan and destitute children in India. So if you see here பசங்களா, இந்த emotional, religious, social factors எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இது எல்லாமே வந்து லீகல் அடாப்ஷனுக்கான ஒரு டெஃபினட்டான ஃபேக்டர்ஸ் தட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கன்சிடர். ஏன் அப்படின்னா இன் டேக்கிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ், ஓகே, இன் டேக்கிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் IVF டெக்னிக்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி ஆர்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக வந்து there is emotional problem, there is religious problem, இது எல்லாமே வந்து is there. ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எதுவுமே இல்லை, அதனால் நம்ம ஜாலியாக லீகல் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் சி ஏ இஸ் ட்ரூ, ஆனால் சி இஸ் ரீசன் இஸ் நாட் ட்ரூ வில் பி த ரைட் ஆன்சர். ஓகே பசங்களா, இஸ் இட் கிளியர் டு ஆல் ஆஃப் யூ? சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், assertion and reason நோட்ஸ் கிடச்சிடுச்சு. அப்பா சூப்பர், கைப்புள்ள ரொம்ப தேங்க்ஸுப்பா. ஓகே, சூப்பர். ஸோ தென் வந்து அதுக்காக ஓடிடாதீங்க. இப்போ நோட்ஸ் கிடச்சிடுச்சுன்னொன்னே கம் பேக் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் கோ. ஓகே, ஃபைன். ஸோ now assertion and reason, linked genes do not show the hybrid ratio 9:3:3:1. ஏன்? Because linked genes do not undergo independent assortment. கரெக்டு தானே? இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட் பண்ணாதான் எனக்கு அந்த ரேஷியோ கிடைக்கும். பட் லிங்க்டு ஜீன்ஸ்னால் இண்டிபெண்ட்டாக அசார்ட் ஆகாமல் சேர்ந்தே அசார்ட் ஆகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து தே டு நாட் ஷோ த டைஹைப்ரிட் ரேஷியோ. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். காட் இட் எவ்ரி ஒன்? ரைட், சூப்பர்.
Now next question, assertion, Agrobacterium tumefaciens is a pathogen of several monocot plants. It is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cells into a tumor. Okay, what is the right answer? Very good, excellent. Everybody is answering D. Star, ma'am. எல்லாருக்குமே ஸ்டார் போட்டா போச்சு. Now if you see here, they are infecting several dicot plants, not monocot. So clearly option D is the right answer. Very, very good. Well done. Now next question. Innur assertion reason. Indian government has set up an organization known as GEAC to decide the validity of GM research. Genetic modification of organism has no effect when such organisms are introduced into the ecosystem. What is the right answer? Kandipa, lot of C I am seeing in the chat box. Yes, so in the mari genetic modified organisms நம்ம போடும்போது கண்டிப்பா ecosystemல ஒரு change வரதா செய்யும் because it is not natural இல்லையா. So reason is wrong. Option C will be the right answer. Very, very good பசங்களா. Oops, ஏதோ ஒரு பேஜுக்கு போயிடுச்சு, ஒரு நிமிஷம். Very good. Okay, so now, okay, this we finished. Finished? No? Okay, this question. Loss of biodiversity can occur due to overexploitation of resources. Introduction of clarias in the Indian rivers has led to the decline of native Indian fishes. Okay, நிறைய A பார்க்குறேன், பட் அட் த சேம் டைம் நிறைய பியும் வருது. ஸோ A and B குள்ள தான் கன்ஃபியூஷன் தெரியுது. ஸோ இஃப் யூ சி பசங்களா, ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் இஸ் டோடோ அண்ட் பேசஞ்சர் பிஜன். ஓகே, கிளாரியாஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது வந்து எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷீஸை சூஸ் பண்ணுறதுனால வர ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ ரெண்டுமே சேமாக இருந்தாலும் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் கிளாரியாஸ் வந்து நேட்டிவ் ஸ்பீஷீஸை கொள்வது இல்லை. ஸோ அதனால் போத் ஆர் கரெக்ட், பட் இட்ஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஆப்ஷன் பி. Okay, is that clear? Okay, now next question. In genetic engineering, antibiotic genes are used as selectable markers. Selectable markers help us to identify transformants and non-transformants. Correct. Lot of A in the answers. Very good. So, எதுக்கு selectable markers? Transformants and non-transformants பிரிக்கிறதுக்கு தான். So, absolutely option A will be the right answer. Very good. And then coming to the next question, virus infected cells will produce interferon. Interferon can cause inflammation of the virus infected cells. C, very good. A lot of C in the chat box. That's the spirit pasangla. So virus infected cells interferons produce பண்ணாலும் இந்த interferons வந்து பக்கத்து செல்லில் தான் வந்து it will induce reactions தவிர அந்த செல்லுக்கு முடிஞ்சு போச்சு தான். So அதனால option C will be the right answer. Clear pasangla? Very good. Then the last assertion reason, அதுக்கப்புறமா section B தான். Okay, so assertion reason, RNA is unstable and can mutate at a faster rate. Yeah, the presence of 2' OH in every nucleotide of RNA makes it labile and easily degradable. Okay, very good. Superb pasangla, first answer is correct. Okay, so on the 2' OH nala da RNA is little more active and degradable compared to the DNA. Okay, very, very well done. First section அட்டகாசமா போச்சு பசங்களா. So I gave you a lot of questions. நான் எந்த சாப்டர்லேருந்து எடுத்துருக்கிறேங்கிறதும் நான் வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். லபைல் அப்படின்னா ரொம்ப வீக். ஸோ ஈஸிலியாக அதை உடச்சிடலாம், ஈஸியாக அது வந்து ரியாக்ட் ஆகிடும். அதுதான் லபைலோட மீனிங். Okay, அதாவது can be influenced. That's the answer. That's the reason. Okay, fine. So எந்த சாப்டர்ல இருந்துங்கிறது முதற்கொண்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. So now let us move on to section B பசங்களா. So I hope MCQ you all know how to solve. அந்த எனர்ஜியை பார்த்தாலே தெரியுது. So அதனால you don't have to say anything more. Okay, fantastic, superb. So let's move on to section B. So section B ல இருந்து ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு சாம்பிள் பேப்பர் தான். ஸோ உங்க பேப்பர்ல எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமோ அவ்வளோதான் I'll be asking. Okay, let's start off. Identify A, B, C, D. சட்டுன்னு ஆன்சர் பார்க்கணும் நானு. Everyone, அப்படிலாம் கிடையாது சந்தோஷ்.
அதை பேஸ் பண்ணலாம் ஆன்சர் போடாதீங்க. ஓகே, டெஃபினட்டாக அந்த கொஸ்டினை படிச்சுட்டு அதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு தோணுதோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். They don't follow any patterns for the answers and all. Very good. Super pasangla. Lot of answers I am seeing. Yes. D is the perisperm. B is scutellum. A is fruit wall. avladhaan. C enna? Embryonal axis becomes, or what was it before? Yes, so A is fruit wall, scutellum, perisperm is correct. The embryonal axis forms nothing but the, நீங்க எது எழுதினாலும் correct தான், radical or the plumule or epicotyl or hypocotyl, all are the correct answer. எல்லாமே வந்து is coming from the embryonal axis தான். Okay, so good, very good. So இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா each half mark அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா 2 marks in your pocket. Very good. Now above picture வந்து ஒரு இதை காமிச்சிருக்கு, ஜிராஃப் கழுத்து நீடுது. யார் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா அண்ட் ஏன் கொடுத்தான், என்ன கொடுத்தான், யார் கொடுத்தா? வெரி குட் ஹர்ஷிதா. லமார்க் கேவ் திஸ். யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ், அவ்வளோதான் கீவேர்ட்ஸ் பசங்களா. ஸோ லமார்க் கேவ் இட். யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ், அதுக்கப்புறமா யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஸோ இதுதான் கீவேர்ட்ஸ். இது கரெக்டாக தான் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத டெஃபினட்டாக எக்ஸாமினர் வில் அக்செப்ட். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து ட்ரீஸ் வந்து சாப்பிட கஷ்டமாக இருந்து எட்டி எட்டி கழுத்து நீண்டு போச்சு அப்படிங்கிறது தான் இஸ் த லா. வெரி குட் கணமித்ரா, ஷீலா, அக்ஷயா, வெரி குட். Super, very good. Okay, the next question, write the basic steps followed in the assisted reproductive technology program to help childless couples. Why is it also known as test tube baby program? So what is the key word here? The key word enna pasangla? Yes, IVF. Okay, so IVF ஏன் பண்றாங்க? Why is it a test tube program? Because in the laboratory la in vitro நம்ம perform பண்றோம். So இந்த IVF technology la the ova and the sperm is stimulated to become a zygote under laboratory condition outside the body. அதுக்கப்புறமா zygote அல்லது embryoவை we transfer it back into the female body. Very good. So இங்கே நீங்கள் எல்லா கிஃப்ட் ஜிஃப்ட் ஐயுஐ ஏஐ எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் இதுதான் ஓவரால் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் போகிறோம். பிகாஸ் தீஸ் ஆர் த கீவேர்ட்ஸ் தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார். இது 2 மார்க்குங்கிறதுனால இவ்வளோ போதும். Okay, good. Now a farmer while working on his farm was bitten by a poisonous snake. He was rushed to a nearby health center and they gave an injection. என்ன இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தாங்க, எதுக்கு கொடுத்தாங்க, என்ன கைண்ட் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இது? வெரி குட், வெரி குட். டெட்டனஸ் கிடையாது. பாம்பு கடிச்சா எதுக்குடா டெட்டனஸ் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும்? பாம்பு கடிச்சா இட் இஸ் அன் ஆன்டி வெனம் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஜெக்ஷன். ஸோ ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார் த ஸ்னேக் வெனம் தான் கொடுத்தாங்க. ஏன் கொடுத்தாங்க? ஏன்னா குயிக்கான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நான் ஏன் இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணுறேன்னா, once you get the notes today, I will ask them to upload it as soon as possible. So once that is done, நீங்க வந்து just look at the keywords. அதுக்காக தான் underline பண்றேன். Okay, and this is called as passive immunity that you know. Okay, everybody has answered yes. To be very specific, passive artificial. Very good. Good. Then இது வந்து இன்னொரு question or இந்த question கேட்டிருக்காங்க, why do organic farmers not recommend complete eradication of the pest? Give reason. What's the answer? Okay. What are the keywords? I just want keywords. Okay. Good. I find very good keywords in the answers pasangla. So inga vandu yen abdina there is a beneficial ana predatory and parasitic insects are there. Okay, so இங்கே வந்து ஒரு பயோடைவர்சிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும்
சஸ்டைனபிளான ஈகோசிஸ்டமை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இந்த ஆர்கானிக்கான ஆப்ஷன்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஏன்னா பெனிஃபிஷரி ஆன ப்ரிடேட்டர் அண்ட் பாராசிட்டிக் இன்செக்ட்ஸையும் சேர்ந்து மொத்தமாக வாஷ் அவுட் பண்ணி விட்டுருவோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து வித்தவுட் தெம் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் த ecosystem to maintain its balance. அதனால தான். Okay, good. Then study the diagram of a pyramid of biomass. So இது வந்து name the pyramid, type of pyramid and ecosystem in which it is found. Okay, pond ecosystem, zooplankton. C, inverted pyramid. ஓகே, வெரி குட் பசங்களா. ஸோ ஏ அண்ட் பி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது என்னது ஏ என்னது பி. ஸோ இங்கே வந்து திஸ் இஸ் அன் இன்வெர்டட் பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ். ஸோ இன்வெர்டட் அப்படிங்கிறப்ப பி வில் பி மை phytoplankton, ஏ வில் பி மை zooplankton. வெரி குட். ஓகே, ஸோ நவ் சின்ஸ் திஸ் இஸ் மை primary producer, primary consumer, phytoplankton and zooplankton will be the correct answer. And இதுக்கான example is any aquatic ecosystem. C எழுதினாலும் correct, any aquatic ecosystem எழுதினாலுமே it is correct. Okay, fantastic. Then how is the rate of decomposition affected by the nature of detritus and temperature? Rate of decomposition இதனால எப்படி வந்து affect ஆகுது? I'll tell you Janvi at the end of the class, don't worry. Yes. Okay. Very good. So inga keywords enna, it is rich in lignin and chitin. Okay, so adanala vandu kandipa slow decomposition will happen. So எங்கே வந்து நைட்ரஜன் அண்ட் வாட்டர் சால்யூபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ decomposition will be faster. வார்மான என்வாயரமெண்ட்டில் வந்து it will favor the decomposition. லோ டெம்பரேச்சர் இருந்ததுன்னா decomposition நடக்காது. ஓகே, clear? So depending upon the chemicals that are present and temperature, in the madri than decomposition will be altered. Very good pasangla, well done. Now how is the restriction endonuclease named? Explain with the help of an example. Simple, you remember? Na vandu tak nu eppadi idu pannom na sonne. Do you all remember? How will you all answer this? Eco R1. Yes, Eco R1 la. Very good pasangla. So first letter is the genus, okay, second letter is the species, and then vandu R is the strain, number is the order in which the enzyme was isolated. Avladha. So neenga bullet points na edinalum porum, you will get the full marks. Very good. Now name any 2 copper releasing IUDs and rendu reason ஏன் அவங்க எஃபெக்டிவா இருக்காங்க. Very good. CU7, CUT, multiload 375, எது எழுதினாலுமே கரெக்ட். ஏதாவது ரெண்டு எழுதுங்க. வெரி குட். அண்ட் ரெண்டு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, they suppress the sperm motility, fertilizing capacity-யும் they will decrease. Phagocytosis-ம் நீங்கள் வேணால் எழுதலாம், பட் மெயினாக இது ரெண்டு தான். ஓகே, குட். Very good pasangla. Excellent. Now name any 2 outbreeding devices that the flower will develop and explain how they encourage cross pollination. Simple, point wise. I want only keywords. Chat box il daivu seidhu valavala edutadinga. I only want keywords. Okay, yes, avoid synchronization, self incompatibility. Very good pasangla. So unisexuality, having unisexual flowers, alladhu vandu stigma and pollen oda receptivity is not synchronized. Okay, illa positions vandu will be different. Appadi illena self incompatibility, self விழுந்ததுனா அந்த pollinate பண்ண கூடாதுங்கற ஒரு mechanism will be there. இதில நீங்க எந்த ரெண்டு எழுதினாலும் it is the correct answer. Okay, excellent. Now although hemophilia and sickle cell anemia are 2 blood related Mendelian disorders, yet avங்களோட pattern of inheritance different-ஆ இருக்கு. என்ன அதோடைய differences?
ஸோ என்ன விதமான டிஸார்டர் ஹீமோஃபீலியா அண்ட் சிக்கல் செல் அனீமியா? என்ன விதமான டிஸார்டர் அது? வெரி குட். ஒன்று வந்து ஆட்டோசோமல், இன்னொன்று வந்து செக்ஸ் லிங்க்ட். ஸோ இஃப் யூ சி பசங்களா, ஹீமோஃபீலியா இஸ் செக்ஸ் லிங்க்ட், sickle cell anemia is autosomal. அப்போ செக்ஸ் லிங்க்ட்னா more males will be affected, but autosomalனா both will be affected equally. Okay, so அதுதான் மெயினான டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ நீங்கள் any two you can write. Now if you see carrier female வந்து அதை மேல் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்க்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே ரெண்டு ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்க்குமே ஒரே மாதிரி தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, கிளியர்? ஸோ தீஸ் ஆர் த திஸ் திங். நான் டேபிள் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்களும் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் ஆல்சோ வில் பி அ லாட் நீட்டர். ஓகே, குட். ஐடென்டிஃபை ஏபிசிடி குவிக்லி. பேப்பவர் சாம்னிஃபெரம்லேருந்து என்ன ட்ரக்கு, கெனாபிஸ் செட்டைவாலேருந்து வர கெனாபினாய்ட்ஸ் என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்குது, எரித்ரோசைலம் கோகா என்ன ட்ரக் கொடுக்குறது, என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்குறது. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, எஸ் ஹரிணி, நீங்கள் வந்து ஹெரோயின் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி திஸ் இஸ் அ கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக் இல்லையா? ஸோ கோ வித் த கேட்டகரி, தட் இஸ் பெட்டர். குட், வெரி குட் பசங்களா. ஸோ ஏ வில் பி, நீங்கள் ஹெரோயின், ஸ்மாக் இல்லை டைசிடைல் மார்ஃபின் எழுதிங்கன்னா ஓகே, பட் யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் இட் ஆஸ் ஓபியாய்ட்ஸ். இட்ஸ் நாட் ராங். ஓகே, தட் இஸ் ஸ்டில் ஃபைன். Then B, எங்கே வந்து cannabinoids will act on the cardiovascular system. And then cocaine, coca alkaloid எது நீங்கள் போட்டாலும் ஓகே, preferably coca alkaloid போட்டிங்கன்னா it is better. ஓகே, தென் எங்கே அதோடைய இது இருக்குது, it is causing hallucination, euphoria, central nervous system. Good, excellent பசங்களா. Now we will go on to section C. Okay everyone, let's start with section C. So section C are going to be 3 mark answers. சரியா பசங்களா? So 3 mark answersல வந்து again I'll be showing you how to, yes, definitely faster. I'm just going to show you the keywords எதெல்லாம் நீங்க prioritize பண்ணணும். So let's go for the first question. Mode of action of the contraceptive pills taken by human females என்ன? Mention the schedule to be followed for an effective outcome. How will you write this? Okay, so how you will write this is, first of all, mode of action என்ன? All these pills contain என்ன hormone அப்படிங்கிறத first நீங்கள் சொல்லணும். Okay, so first வந்து they will contain hormones, progestrogens or progestrogen estrogen combination. Now இந்த ஒரு combinationல what do? They inhibit ovulation. அப்படியே ovulation ஆனாலுமே வந்து they will alter the quality of the cervical mucus such that sperms will not enter at all. Okay, and they will inhibit implantation also. And what is the schedule to be taken? 21 days starting from the first 5 days of menstrual cycle. அதுக்கப்புறமா 7 days gap கொடுத்துட்டு you have to continue again. Okay, that's all. Very good Ganamitra, Harshita, Sadhana, very good. So அவ்வளவுதான். இந்த keywords எல்லாமே இருந்ததுன்னா full marks. Okay, now name and write 2 characteristics of the type of DNA that forms the basis of DNA fingerprinting technique and ரெண்டு application of this technique என்ன? So என்ன type of DNA நம்ம DNA fingerprinting யூஸ் பண்றோம்? Everyone, என்ன இதை யூஸ் பண்றோம்? ஓகே, அது பல்க் அண்ட் சேட்டலைட்னு எழுதாம சேட்டலைட் ஒரு VNTRs எழுதுங்க, it is better. Okay, it is a more precise answer, but definitely satellite DNA is correct. And இவங்க தான் வந்து they form a large portion of the human genome and high degree of polymorphism. ஒவ்வொருத்தருக்கும் it is different. Polymorphismனா எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறது தான் polymorphism. கிளியர் பசங்களா? நான் இது எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்? ஃபாரன்சிக் அப்ளிகேஷன், பாப்புலேஷன் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டியை படிக்கிறது, பெட்டர்னிட்டி டெஸ்டிங் இல்லை ஹெரிடிட்ரி டிசீசஸை படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ரெண்டு எழுதினீங்கனாலும் more than sufficient. Okay, good. Then explain the significance of the experiment that Miller carried. Name the scientist whose hypothesis prompted him to do this. Miller பண்ண அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எந்த சயின்டிஸ்ட் கொடுத்த ப்ரொபோசல்? And does meteorite analysis favor this hypothesis? Very good. Oparin and Haldane.
Excellent, very good. Chemical evolution, yes. So he showed the formation of amino acids in the அதாவது organic molecules from inorganic molecules அப்படிங்கிறத அவர் காமிச்சாரு. ரெண்டு scientists are Oparin and Haldane. And இந்த ஒரு meteorite content கண்டிப்பா it showed that இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லிச்சு. So it confirmed that this is the way the universe probably started with life. Clear? Good. Okay, now identify ABCD. Fast, quickly. So how would you write this? Yeah, Akshaya. So paper la ellame twisted questions ah irukadu. Some will be very straightforward, very direct questions. Don't worry. Okay? Fantastic. I'm seeing lot of correct answers pasangla. Very good. So pneumonia is caused by streptococcus. Idukana symptoms is fever, chills, okay, severe problem in respiration will be there. Then when you look at typhoid, it is salmonella typhi. Common cold kana symptoms ungalku ennala varumo ellathiyo ezhudunga, everything will be correct, don't worry. Ringworm kana causative organism is our mycosporum, trichophyton and epidermophyton. And then looking at ascaris oda symptoms enna, so ascaris is going to be something that you ingest through the mouth. So appo intestine la prachana irukum, there will be internal bleeding, muscular cramps, anemia, all this can happen, and intestinal blockage can happen. And then last up we have Entabbima histolytica, who is the what is the disease? Amoebiasis. Okay, that's all. Very good. So ellame answer panntingana, very good. Now 1 second. Oops, inge irukku question. In a family, sorry, answer modla kaamchiten. So in a family, the father, daughter and the son are colorblind, whereas mother has normal vision. Do you think the son and daughter have inherited the disease from their father? Work out a cross to justify your answer. So first of all, color blindness ennadu? Is it sex linked or it is autosomal? It is sex linked. Ilya? So sex linked ingrappa, mother is a carrier. That is why mother has a normal vision. Okay. Now father, daughter and son are colorblind. So father kitta oru X chromosome da it is having the color blindness gene. So adu daughter ku poyi son and daughter ku mother oda and the carrier X vandadinala da the son and daughter got a color blindness. Okay, so they got the disease from both mother and father is the correct answer. Okay, so what happened? In the mother is a carrier, appa is color blind. So end of the day, they had a color blind daughter and they had a color blind son by a matter of chance. So ninga cross potte in the single statement la answer pottinga appadina full marks. Okay, clear pasangla? So before we continue, நம்ம 11th and 12th பசங்களுக்காக வேண்டி நம்மளோட கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ்ல classes start பண்றோம் பசங்களா, என்ட்ரன்ஸ்க்காக வேண்டி. ஸோ ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியிலேருந்து classes ஆரம்பிக்க போகுது. நாளைக்கு பயாலஜி எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் இந்த செட்டு பசங்க ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க. பட் அடுத்த 12th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா, எல்லா என்ட்ரன்ஸ் ப்ராப்ளம், நம்மளோட போர்டு எக்ஸாம் ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் நம்மளோட Xylem உடைய கிளாஸஸ். ஸோ டெஃபினட்டாக கன்சிடர் ஜாயினிங். அண்ட் தென் உங்களோட ஃப்ரீ நோட்ஸுக்கு இந்தாங்கப்பா QR. நிறைய பேர் சொன்னீங்க மேம் நோட்ஸ் கிடைக்கல, மேம் இது கிடைக்கல. ஸோ டெஃபினெட்லி ஜாயின் திஸ் QR கோட் ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் த நோட்ஸ். கிளியர்? நம்ம செக்ஷன் C வந்தாச்சு கண்ணா, இன்னும் 2 தான் இருக்கு. டோன்ட் வரி, ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஐ ஆல்சோ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் அப் டூ மச் ஆஃப் யூர் டைம். டோன்ட் வரி. ஓகே, right. So I hope all of you have joined this group. You will get the notes in this group. Okay, now நம்ம crash course March 26th ல இருந்து ஆரம்பிக்குது பசங்களா. So offline crash பசங்களுக்கு பெருசா ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் நம்ம சென்டர்ஸ்ல காத்துட்டு இருக்கு. நீங்க கவர்மெண்ட் சிலபஸ்ல 12th கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா, and நம்ம ஆன்லைன் crash course வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா it is only 6,000 rupees plus GST and without
in without your GST and materials. Okay, so idhila vandu definitely nama classes YouTube la edukradha vida innum better ana structure vandu ungalku kadikum. And nama offline crash course la neenga join pandradhanaala including materials, GST and online crash access ungalku it is only 20,000 rupees. Okay, Coimbatore, Tiruchi and Tirunelveli la you can find this nama centers. Chariya pasangla, is it clear? Okay, so let's not waste much of time. What are transgenic animals? First, cow enna pannichu? Transgenic cow, adoda importance enna? How will you pick up your keywords? Very very simple. So if you see transgenic animals na adoda DNA manipulate pannirkom, adha first keyword, 1 mark. Then first transgenic cow oda per enna? Rosie, adukku 1 mark. Then adha vechi enna pannanga? Human milk, human protein வந்து இந்த cow milkல produce பண்ண வச்சாங்க, which is human alpha lactalbumin protein. So இது வந்து நம்ம human babiesக்கு கொடுக்கிறதுக்கான ஒரு better product இருக்கும். அவ்வளோதான் பசங்களா. That is all is the keywords important for this answer. Clear? Now next, moving on to explain the convention for the naming Eco R1. Now Eco R1 already na panniyachu, so I am not going to explain that. With the help of illustration, eppadi vandu இந்த Eco R1 ஒரு DNA polynucleotide la போய் act பண்ணும் அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So how will you answer this? Eco R1 ஓட recognition sequence என்ன? அவ்வளோதான். So if you see here, firstly Eco R1 na neenga இப்படி bulletin points la எப்படி நேம் பண்ணனும்னு போட்ருங்க. So நான் 2 mark question la already discuss பண்றதுனால I'm not going over that. Eco R1 கான recognition sequence is GAATTC. So clearly இந்த மாதிரி நீங்க just you don't have to draw the DNA and all, sequence எழுதி இங்க கட் பண்ணும், இங்க வந்து sticky ends வந்து generate ஆகும் அப்படி நீங்க எழுதினாலே it is sufficient. சரியா பசங்களா? Good sadhana. Yes, please do. Okay, now how is the orchid of Fries is pollinated by the species of bee? Eppadi vande inda pollination nadakunu it is ensuring? First question, co-evolution na ennaங்கிறத ஒரு ஒரு example ஓட சொல்லணும். What is the right answer? Eppadi vande orchid of Fries vande is making sure that very good, pseudocopulation. Okay, so ஏன் அப்படினா வந்து one petal resembles the color, markings and everything of a female bee. So pseudocopulation வழியாக it will come and copulate with the flower and அதே போல the pollens will be transferred. Okay, is that clear? So co-evolution la ஒருவேளை அந்த female bee ஓட pattern change ஆச்சு அப்படினா இந்த flowerum அதுக்கேத்த மாதிரியே it has to change. அப்பதான் வந்து ரெண்டு பேரும் can continue the evolution, can continue the pollination. Okay, that's all, as simple as that. Now next question, predation is referred to as detrimental interaction. Explain any 3 positive roles supported by an example each that a predator plays in an ecosystem. Predator நால எல்லாரையும் புடிச்சு சாப்பிடுறாங்கப்பா, இதெல்லாம் நியாயமே இல்லைன்னு பேசுறீங்களே, இதுக்கான ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So what will be the answer பசங்களா? Okay, they control prey population, conduit for energy transfer. Yes, so first thing is conduits for energy transfer. So very good Ganamitra, very apt point. Adikapram vanda pathingana predators keep the prey population under control, that is also correct, and they maintain species diversity. Avladha adu explain pantingana mudinju pochu. Okay, so I am underlining only the keywords. Please make sure that you are going to write these keywords in your tomorrow's exam. That is what is important. சரியா? வேற எதை நீங்க எழுதுங்க, எழுதாம போங்க, இதை தயவு செய்து keywords எழுதிட்டு வந்துருங்க. Okay, good. Then below is a pie chart representing global diversity of vertebrates. ABCD என்னது? கரெக்டான பொசிஷன்ல ABCD என்னது? 2 examples of recently extinct animals வேணும். Easy. Everyone? A is mammals. அப்புறம் B
C, D. Quick, quick, quick. Okay. Reptiles and amphibians. Very good. So, always remember fishes kaprama ipdi povom evolutionary line la. So, fish, amphibian, reptile, birds and mammals. And anti-clockwise la you can write all the groups of animals. Okay. So, A, B, C, D is respectively that. Recently, yes, all of you are correct. Stellar sea cow, dodo. Okay, you can talk about this one also. 3 subspecies of tiger also. Anything, any 2 is fine. Okay, you will get full marks. Good. Now, differentiate between humoral and the cell-mediated immune response. Just tell me which cell. அது மட்டும் போதும். Humoralக்கு எந்த cell, cell-mediatedக்கு எந்த cell. And antibody oda ஒரு diagram. Antibody diagram you all can draw. Everyone? That's all. B cells and T cells. Avlo தான் keyword பசங்களா. Humoral is B cell, cell mediated is T cell. So இந்த இது வந்து is produced in the blood, அதனால humoral. இங்க வந்து they do not secrete, but they are going to help the B cells to produce. Okay, and this is not responsible for graft rejection. This is responsible for the graft rejection. Antibody oda diagram variyarappa 2 heavy chain, 2 right chain, mukkiyama antigen binding site and disulfide linkage எல்லாத்தையும் மறக்காம label பண்ணிடுங்க. Okay, is it clear everyone? So light chain, heavy chain, antigen binding site and the disulfide linkage avladha. Okay va? Excellent. Now mechanism of haplodiploid pattern of sex determination. Suitable example oda ஏன் இந்த pattern இப்படி கூப்பிடுறோம்? So who is the example? Tell me that. Bees. Very good. So B da vandu is going to be an example of the haplodiploid pattern of sex determination. Okay. So inge vandu what is going to happen? The queen or worker is formed from fertilization. Ana males vandu is formed by parthenogenesis. So females are diploid, males are haploid. அதனால தான் இதை haplodiploid pattern of sex determination சொல்றோம். You can draw a diagram. Simple flow chart வரைங்க. தயவு செய்து இந்த வண்டு வரையறேன், கை வரையறேன், கால் வரையறேன் எதுவும் பண்ணாதீங்க. Just draw a flow chart. It is enough. Okay? Okay, superb. Then T.S. Morgan and his colleagues worked on Drosophila. State the findings that he arrived and how. So simple, he worked with 3 genes. So first 2 genes oda பண்ணும்போது recombination கம்மியா வந்துச்சு. என்ன 2 gene? Always remember color. Okay? எந்த color சேர்ந்து வருமோ color. So color which color? Eye color, body color. Okay va? Yes Rohan, mostly only flowchart itself is enough. But you have to explain little bit ஒரு 4 வரியாச்சு. Okay? Yes, very good pasangla. So he saw that there is a linkage of genes. Okay, that is happening. Adatha vandu avar kandupidicharu. If there is linkage, then இந்த ஒரு ரேஷியோல இருந்து significant ஆன deviation வருது அப்படிங்கறது தான் he saw. Now இந்த ஒரு recombination is due to crossing over. Linked geneல இந்த crossing over நடக்காத காரணத்தினால எனக்கு recombination இல்லை அப்படிங்கறது தான் சொன்னாங்க. And then you can just put a simple ஆன ஒரு cross. Okay, so what you can do, don't write the entire cross for 3 marks and all. So what you can simply do அப்படினா just say that என்னோட body color, eye color genes வச்சிருக்கும்போது என்னோட recombination 1.3% தான் வந்துச்சு. But when I saw the eye color and the wing nature, எனக்கு வந்து significant-ஆ proper-ஆ இந்த 9:3:3:1 ratio-ல recombinant கிடைச்சது அப்படிங்கறத you can mention. சரியா பசங்களா? Now the next question. Human blood groupல வந்து inheritance is a good example of multiple allelism and codominance. Yeah. Give me keywords. Give me keywords. Multiple allelism because more than 2 alleles are present in population. Correct? So you have IA,
B and I மூணு alleles இருக்கிறதுனால it is multiple allelism. எப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கோ both will express, அதனால codominant. அவ்வளோதான் they are looking for பசங்களா, இதுதான் keyword. Okay, is it clear? So if you have all these keywords, now more than 2 alleles எழுதுறதுக்கு ஒரு half mark, என்னோட இந்த alleles எல்லாம் ஸ்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு half mark. ஓகே, now எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும்போது both are releasedங்கிறதுக்கு ஒரு 1 mark, and then your entire passage and எப்படி வந்து both dominant alleles show codominance அப்படிங்கிற keywords எல்லாம் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா you have full marks in your pocket. சரியா? Okay, now distinguish between zift and gift states its importance. IVF ஓடுது. Okay, so IVF ஓட or art ஓட importance என்ன and distinguish between zift and gift. So how will you write this answer? First of all, IVF அப்படின்னா outside the human body நம்ம conditions வச்சு we are going to carry out fertilization. Infertile couples-க்கும் it gives a way to conceive for children, so that is why it is better. Now gift and zift நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? giftனா gamete எடுத்து fallopian tubeல transfer பண்ண போறோம். zift na zygote fallopian tube la transfer panna porom. Simple, just the definition, that's all. Okay, clear? Yes, you can also say that fertilization will happen in vivo inge but in vitro inge. That is also a valid point of differentiation, but definita you have to talk about the definitions. Clear pasangla? Okay, now we have a diagram here, A, B, C and D. Okay, name the biomolecule and இது வந்து active state inactive state insulin. Very good. Is this active or inactive? Very good, it is inactive because C peptide is present. That's it. ABCD என்னது? அவ்வளவுதான். A chain, B chain, C peptide and your disulfide bonds பசங்களா. இவ்வளவுதான். பாயிண்டா எழுதினீங்கன்னா 3 மார்க் அப்படியே பாக்கெட்டுக்குள்ள. Don't sit and write வள கதை. தேவையே இல்லை. Okay, good. Now moving on to the section D பசங்களா. இங்க வந்து we have a passage. It's an application based, competency based question. So how will you answer this? Read the following passage and answer the questions that follow. So inga, isn't it incredible? India's land is only 2.4%, but global species la 8.1% namlodhu. Biologists are always keen on collecting data across the world. Data collected for richness of group of mammals in 3 different regions வந்து இங்க bar graphல கொடுத்திருக்காங்க. Taxonomic richness 1, 2 and 3. Okay, so இங்க வந்து what do I have? Why is the species richness maximum in region 3? ஏன் region 3 வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு taxonomic richnessல? ஏன் இருக்கு? So ஏன் இருக்கு அப்படின் first question. Plants and animals do not have uniform diversity in the world but rather uneven distribution இருக்கு. என்ன kind of diversity இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Why is it that prokaryotes do not have an estimated number like plants and animals? So 3 question கேட்டிருக்காங்க. Let's go one by one. ஏன் வந்து region இதுல வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா more predictable ஆன environment இருக்குமோ என்னமோ, more solar energy இருக்கும், more tropical ஆன latitude இருக்கும், or நிறைய evolutionary time அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இந்த எந்த ரீசன்ஸ்னால வேணா என்னோட ரீஜன் 3ல மேக்ஸிமம் ஆன ரிச்னஸை நான் பார்க்க முடியும். Okay, that is one thing. Now எப்படி வந்து it is going to show region 1ல வந்து ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னா அங்க அப்படியே ஆப்போசிட். ஓகே, ரீஜன் 3ல இல்லாதது எல்லாமே வந்து ரீஜன் 1ல இருக்கு, அதனால தான் கம்மியா இருக்கு. ஸோ லோவான டெம்பரேச்சர், ரொம்ப சேஞ்சிங் ஆன சீசன்ஸ், ஸோ ஒரு ப்ரிடிக்டபிளான என்வாயர்மெண்ட்டே இல்லாததுனால அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்பீஷீஸ் ரிச்னஸ் அங்கே கொண்டு வர முடியலை. And when you look at the poles and the tropical regions, ஏன் அப்படி இருக்கு? Because of the latitudinal gradient. Okay, and நம்ம மைக்ரோப்ஸை வந்து கண்ணால் பார்த்து கன்வென்ஷனல் டாக்ஸனாமிக் மெத்தட்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் ப்ரோகேரியாட்ஸோட எக்ஸாக்ட் நம்பரை நம்மளால் சொல்ல முடியாது.
Clear? That's all is there for this particular question. Clear பசங்களா? நான் கீழே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. Clearly இங்கே வந்து ஒரு vector is there, gene for tetracycline and ampicillin resistance. Okay, so recombinant DNA இந்த இடத்துல சொருகிருக்காங்க tetracycline resistanceல. இப்போ இதை வந்து அகாரில் க்ரோ பண்ணிவிட்டு அகார் வித் tetracycline and ampicillin ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இதில் வந்து போட்டிருக்காங்க. அப்போ now can we go to the question? So you have seen the diagram, you've analyzed the diagram. Now you see here, identify the colony that got transformed. Got transformed na எனக்கு first of all இந்த ஒரு ampicillin and tetracycline resistance ரெண்டுமே வந்து இந்த particular colonyக்கு இருக்குமா? இருக்காது. அப்போ நாலாவதா இருக்கானே இவன் தான் transform ஆயிருக்கான். Okay, because avan tetracycline ku resistance kaamikila. Understood? Now what are the sites in a plasmid called where ampicillin and tetracycline are genes? State their role in genetic engineering. Now in the sites ku per enna? Selectable markers. இல்லையா? இந்த selectable markers வந்து transformants non transformantsலேருந்து பிரிக்கிறதுக்காக வேண்டி நான் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு estimate. Understood? Is that clear? Now எந்த ஒரு ரெண்டு enzyme மெயினாக genetic engineeringல தேவை அல்லது role of galactosidase என்ன in insertional inactivation அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ clearly பசங்களா இங்கே வந்து restriction endonuclease, Taq polymerase, ligase ஏதாவது ரெண்டு எழுதினீங்கன்னா is very good. Insertional inactivationல இந்த beta galactosidase ஓட gene வந்து is going to produce this enzyme that will produce a color. ஓகே, ஸோ ஒருவேளை என்னோட ஜீனை வந்து நான் இந்த ரீஜனில் சொருவிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கலர் ப்ளூவாக இல்லாத ஒயிட் கலர் காலனிஸ் வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்கும். ஸோ அதை வச்சு என்னால் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸை ஈஸியாக பிரிக்க முடியும். இஸ் இட் கிளியர் எவ்ரி ஒன்? ஓகேயா பசங்களா? அனிருத், சரி நீங்கள் டைசல்ஃபைட் லிங்கேஜ் அங்கங்கே ரெண்டு செயினுக்கு நடுவில் போடுங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கு இங்கே தான் போடணும் அங்கே தான் போடணுங்கிறதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் எங்கே வேணால் போடலாம், நாலு எல்லா பார்ட்டும் இருந்தால் மட்டும் போதும். ஓகே, good. Now another question we have here. Read the following passage and answer the following questions. Health workers of America had become aware of the sarcoma, cancer of the skin, okay, and another disease, pneumocystis pneumonia. Now a respiratory infection. Both these diseases were very rare in the general population but occurred frequently in more severely immunocompressed individuals. This led to the recognition of the immunosystem disorder called the AIDS, okay, and virologists had identified the HIV virus that set paths to attack the human body to cause the disease. Okay, name the group of virus that HIV attacks after gaining entry உள்ள வந்த உடனே யார் அட்டாக் பண்ணுவா? And various events that occur within this cell. என்ன ஆகும்? யாருக்குள்ள வருவான்? Mast cells are macrophages. Very good. Okay, macrophages குள்ள தான் first உள்ள வந்தோடனே macrophage குள்ள தான் வருவான். And what does he do? In the viral replication, அதாவது RNA genome வந்து it will start replicating. எப்படி? It will come inside, reverse transcriptase use பண்ணி it will change, integrate into the host genome and multiply. அதான் முதல்ல பண்ணும். Now write the expanded form of the diagnostic test. முதல்ல என்ன diagnostic test நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? It is ELISA. So enzyme linked immunosorbent assay அல்லது PCR, polymerase chain reaction. Okay, then என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு? ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸ். ஆனால் அவங்க ப்ரொலாங் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமே தவிர கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியாது. clear? Now எப்படி வந்து நம்ம prevent பண்ணலாம் இந்த spread of diseases? Any two you can write. So blood banks HIV safe ஆக்குறது, disposable needles யூஸ் பண்ணுறது, distribution of condoms or advocating safe sex. எது வேணா ஏதாவது 2-3 எழுதினீங்கன்னா is more than sufficient. Okay, good. Now patient suffering from AIDS does not die but from other infections. ஏன்? Simple as that, because இங்கே வந்து
T lymphocytes தான் வந்து will help to fight. அதை போய் இவன் காலி பண்ணுறதுனால there is immunodeficiency, so they cannot protect against any infection. That is why they die of some other infection. Clear? Is it okay? Now we go on in the next paragraph pasangla. Spermatogenesis pati, it is an important primary sex characteristics, and idhula vande it is all influenced by hormones. It happens in the onset of puberty and continues till end of life. Primordial cells வந்து will differentiate into spermatogonia, and அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து எங்கே இருக்குது, seminiferous tubules இருக்குது, அங்கே தான் spermatogenesis நடக்குதுங்கிற ஒரு paragraph நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Now how will you answer? Site of action of FSH என்ன, and அது என்ன பண்ணும்? So FSH போய் எந்த செல்லை அட்டாக் பண்ணும்? Can you tell me எந்த செல்லை அட்டாக் பண்ணும்? FSH. Very good, Tamix, Larifa, very good. So FSH will attack will give its effect on the Sertoli cells, okay? And enna பண்ணுவாங்க, என்னோட spermatid transform பண்ணி spermatozoa or spermiogenesis க்கு it is very very useful, okay? Now LH enna பண்ணுவாங்க? Where does LH act? It will act on the Leydig cells. Yes, so Leydig cells la act பண்ணி it will help to release the synthesis of hormones, the male hormones or androgens for the synthesis of spermatogenesis. Okay, now name the cells and their products which undergo mitosis and differentiation. Yaar first mitosis and differentiation undergo pandra? That's all? Very good. So who undergoes mitosis and differentiation? The germ cell or the spermatogonia, and gives rise to the primary spermatocyte. Now meiosis 1 and 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா, this will become secondary spermatocyte after meiosis 1 and then forms the spermatid after meiosis 2. இது இல்லனா இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Name the accessory ducts that sperms travel through the seminiferous tube to reach the epididymis. அதுக்கு முன்னாடி யார் இருக்கா? It is the retrotestis and the vasa efferentia. So if you don't know this, you can attempt that. Either way, is this answer easy, pasangla? I hope it's clear, everyone. Okay, so coming to the last section, which is nothing but the 5 marks answers. எப்படி 5 marks answers எழுதணும்? First thing, please keep your answers in bullet points. Okay? Mandatory some diagram or ஒரு flow chart. Mandatory. நீங்கள் 3 மார்க் 2 மார்க்குக்கு எழுதாங்க போங்க, 5 மார்க்கு டெஃபினட்டாக இருக்கணும். Okay? And please keep a note of the keywords. Okay? Don't write stories. Nobody wants your stories. Write the keywords. சரியா? That's it, pasangla. So now coming to the first question under section E. Development of male gametophyte in an angiosperm and label diagram of a 3-celled male gametophyte. நான் மைண்ட் மேப்லேயே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இதுதான் ஆரம்பித்தோம் நம்ம, and I showed you exactly how the diagram looks and how you have to explain this. So can you all do this? Yes, male gametophyte is nothing but the pollen grain. So firstly, how does the process start? First, microspore mother cell undergoes meiosis, forms microspore tetrad. This process is called microsporogenesis. Now இங்கே வந்து microspores are going to form the microspore tetrad நான் சொல்லிட்டேன். எப்போ வந்து மெச்சூர் ஆகுதோ அப்போ டீஹைட்ரேட் ஆகி அப்போ மைக்ரோஸ்போர் வந்து will undergo a asymmetric division and will release the in the particular gametophyte. So இந்த gametophyteல ஒரு vegetative cell இருக்கு, generative cell இருக்கு. So one of the students எழுதின ஒரு diagram தான் இங்க நான் உங்களுக்கு attach பண்ணியிருக்கேன். So as you all can see, you have to mention the exine and intine, vegetative cell, generative cell. So 3-celled ன்னு சொல்லும்போது generative cell divide ஆகி நமக்கு 2 gametes form பண்ணியிருக்கிறதையும் நம்ம காமிக்கணும். Okay, that's all. Full marks in your pocket. Now draw a sectional view of the ovary and label blood vessels, primary follicle, tertiary follicle, ovum. Can you all do it? Easy? Easy, everyone? So you just have to draw
the main matrix. Matrixla you will draw the blood vessels that are present in the medullary region. Okay, and then cortex la you will have the primary follicles, then you will have some secondary follicles. Make sure fluid filled cavity is there in the tertiary follicle, followed by the mature ana Graafian follicle. Okay, then you have to draw the corpus luteum. So I am just labeling the parts and giving you a revision. Okay, please remember that. And then release aara edathila you have to show the ovum. Okay pasangla, that you know you can do. Now at which stage of life primary follicle is formed? Which stage it is formed? Yes, it is the embryonic stage liye namma form pannidrom illaya. And the last question they have asked is explain the events that occur from ovulation till next menstrual cycle. அதாவது ovulationக்கு அப்புறமா we have the luteal phase. அதை மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. Don't sit and waste your time in drawing the entire menstrual cycle. 4 stage diagram தேவையில்லை. From the time of ovulation till the next one. அவ்வளோதான் கேள்வி. Okay, so here if you see pasangla, this is how the diagram will be. Embryonic stage I told you. LH and FSH middle வந்து peak ஆகும்போது தான் LH surge ஆகி ovulation ஆகும். Now இதுக்கு அப்புறமா remaining parts வந்து will form the corpus luteum which will produce the progesterone, and எப்போ வந்து progesterone வந்து decline ஆகுதோ அப்போ வந்து corpus luteum will degenerate and it will cause the next menstruation. இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போகிறோம். எஸ் கேட்டி யூட்டில் ஃபேஸை மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும். எஸ் கார்த்திகேயன். ஓகே, got it, super. Now stability as one of the properties of genetic material was very evident in one of the early experiments. Name the scientist and describe the experiment. என்ன conclusion அவர் கொடுத்தாரு? So stability enna pannaru, how did he find this particular genetic material and what did he do? Just tell me which scientist. Tell me which scientist pasangla. Darwin ade யாரா ஜெனடிக் மெட்டீரியலுக்கு முதல்ல ரொம்ப ஏர்லியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணது? எஸ், தேங்க்யூ முகமது உமர் ஷக்கீல், வெரி குட். கிரிஃபித் இஸ் த ஆன்சர். வி ஆர் கேமிங், டோன்ட் புட் லைக் பாம்ஸ் ஆன் மை ஹெட் டா. ஹர்ஷி இட் சீம்ஸ், டார்வின் இட் சீம்ஸ். Yeah, Annalakshmi, very good. Griffith is the answer. So, what did he do? Frederick Griffith, ரெண்டு strain, Streptococcus pneumoniae, SN, RN, describe that. Okay, so in the rough வந்து gave rough வந்து no disease, smooth வந்து disease. ஒவ்வொன்றத்தையும் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது மவுஸுக்கு என்ன ஆச்சுங்கிறத கிளியராக போடுங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு லைனில் just explain also that when the heat killed S along with the உயிருள்ள R was injected, அப்போ வந்து அந்த DNA அந்த ஹீட்டில் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக it was able to transform the rough strain of Streptococcus pneumoniae. So அதிலிருந்து தான் it showed that there is some transformation in the genetic content and hence he proposed the transforming principle. Okay, clear? So I hope you all can explain this pasangla. Right, so or question என்ன அப்படின்னா, tall pea plant வந்து violet flowers இருக்கு, unknown genotype. Okay, find the genotype by working out different crosses only by selfing the plants. Write the genotypic and phenotypic ratio of the each cross that you know. சிம்பிளா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, unknown genotype அப்படின்னு சொன்னா it can be capital T violet, so violet, or it can be this, or it can be this, or it can be ரெண்டுமே heterozygous. கரெக்டா? so இந்த நாலுத்துக்குமே now you have to put the crosses. okay, so இவங்களுக்குள்ள you should only give self cross. so இதுவும் தனக்கு தானே self cross, அதே மாதிரி கேஸ் 2கான self cross, கேஸ் 3கான self cross, கேஸ் 4கான self cross. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் gametes போட்டு
Punnett square போட்டு cross காமிச்சிங்க அப்படின்னா 5 mark in your jib. Okay? Clear everyone? So 4 different genotype இருக்கு. நான் அதை போடுறதுக்கு 1 mark, ஒவ்வொரு crossக்கும் 1 mark. So இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸை நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல எழுதுனீங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது எக்ஸாமினருக்கும் உங்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே. ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் attempt these kind of sections in the beginning. Okay? Okay, Katie, you have to please read the question. நீங்கள் பாட்டு பிளைண்டாக டெஸ்ட் கிராஸ் போட்டு ரெசிசிவ் பேரண்டோட போடாதீங்க. கிளியராக என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒவ்வொரு ஜீனோடைப்பையும் செல்ஃப் கிராஸ் மட்டுமே பண்ணி நீங்கள் எனக்கு அதோடைய கிராஸோட ரேஷியோவை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. and that is exactly what you have to show. Okay பசங்களா? Now moving on to the next question. Name and explain the property present in normal cells but lost in the cancer cells. என்ன property? Just give me the keyword. Danishka, stick to your NCERT Kanna. That is all we need. Yes. Correct, Katie. Sorry, I didn't read the statement properly. Yeah. Good, Sheila. Good, Larifa. It is metastasis or contact inhibition. Both are correct. Okay. So now all normal human cells have genes that may become cancerous. So name them and explain how. Yenna genes adu? So we have cellular oncogenes or proto-oncogenes. Oru sila carcinogens varumbodhu they will get transformed into an oncogenic gene. Yes, then what do we have? Role of the following technique enna? Biopsy and histopathology la நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி செல் கவுண்ட் இருக்கா இல்லையா எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறத ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் பசங்களா. அதே மாதிரி எம்ஆர்ஐ வந்து கேன்சர் ஆஃப் தி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத ஸ்ட்ராங் அயனைசிங் ரேடியேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, வைரல் ஆங்கோஜீன் அப்படிங்கிறது வைரஸ்குள்ளே இருக்கிற கேன்சர் இன்டியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜீன். தட் இஸ் வைரல் ஆங்கோஜீன். சரியா? Alright, now next question. Large quantities of sewage are generated every day. அதுக்கு தான் sewage treatment plants வச்சிருக்கோம். ஒரு flow diagram இருக்கு. Study and answer the following question. So primary effluent is passed into large aeration tank. Effluent is going into the settling tank to form a sediment. Okay? So now first question, why is the primary passed into large aeration tanks? Yeah. Because ultimately நமக்கு வந்து இந்த லார்ஜ் ஏரேஷன் டேங்க்ல இந்த ஒரு பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்கானிக் மேட்டர் எல்லாத்தையுமே ரிடியூஸ் பண்ண போகிறோம். Okay, so yes, to reduce the BOD we are going to allow microbial activity. So that is the first answer. ஏன் வந்து sediment is formed, அது என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம், அதோட significance என்ன? அதோட significance என்ன? Yes, so they will form the flocks இல்லையா? It is called as activated sludge. So இந்த activated sludge தான் வந்து அடுத்த aeration tankல நான் inoculumமா யூஸ் பண்ண முடியும். Understood? Clear? So explain the final step before it is released into the water body. So settling tankல போனோனே இந்த activated sludge கீழே வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த remaining effluent தாராளமா வெளியே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். Okay, so in the flocks like you all said they form flocks இல்லையா, bacterial flocks. அது வந்து has to settle and form the activated sludge. Okay? Okay, fine. Now coming to any two organisms used as biofertilizers. அது நம்ம different kingdomலேருந்து சொல்லணும். ஸோ நீங்கள் பாட்டுக்கு ஆனாபினா நாஸ்டாக்குன்னு ரெண்டு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்காக வேண்டி தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் சே ரைசோபியம், யூ கேன் சே சைனோபாக்டீரியாவில் ஆனாபினா நாஸ்டாக், ஆர் யூ கேன் சே க்ளோமஸ்ங்கிற ஃபங்கை, எனிதிங் யூ கேன் சே. ஸோ ரைசோபியம் அண்ட் சைனோபாக்டீரியா ஃபிக்ஸ் நைட்ரோஜன், க்ளோமஸ் வில் ஃபிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட். ஸோ நீங்கள் ஃபாஸ்பரஸ் நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ எனி டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட். ஓகே, காமன் மிஸ்டேக் என்ன, வேறு கிங்டம்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் அனாபெனா நாஸ்டாக்னு ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ராங். யூ ஹவ் டு கிவ் அனாபெனா நாஸ்டாக் as cyanobacteria and இன்னொன்று யூ ஹவ் டு கிவ் லைக் ரைசோபியம், ஆர் யூ ஹவ் டு கிவ் ஃபங்கை, ஆர் யூ ஹவ் டு கிவ் சம்திங் லைக் தட். Understood? Clear everyone? All right, now coming to the next question, why should a cell be made competent to take up an alien DNA? ஏன் பண்ணணும்?
பிகாஸ் அப்போ தான் அவன் உள்வாங்கிப்பான். நீங்கள் பாட்டுக்கு போய் இந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னா அவன் ஏன் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் we have to prepare the cell to take up our recombinant DNA. நான் எப்படி நம்ம கம்பிட்டன்சியை கொண்டு வரலாம்? Yes, very good Larifa, because DNA is hydrophilic இங்கிறதுனால he cannot accept it just like that, because ஒரு lipid bilayer is going to cover இல்லையா? ஸோ அவன் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எடுத்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? Heat shock, very good. Calcium ions, very good. Rizwana, Tamix, very good. Divalent cation கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா வேற என்ன கொடுக்கலாம்? Good. So you can always give எங்க இருக்கு divalent cation அல்லது heat shock. எங்க heat shock அவங்க சொல்லல. Okay, no problem. Heat shock also you can write. Okay, I'm writing here so that you can refer it later. Heat shock also can make them competent. ஏன் அப்படின்னா because this fellow can't pass through the cell membrane. Okay? Struna, yes, definitely you can give microinjection also, but microinjection mostly வந்து it is not making it competent, forcefully sending it inside. So competency க்கு generally stick to heat shock or divalent cation. சரியா? Okay. Now importance of Gill electrophoresis என்ன? Electricity யூஸ் பண்ணி நம்ம DNA அக்கக்கா fragment பண்ண போகிறோம். அதுதான் Gill electrophoresis ஓட significance. என்ன principle இது work பண்ணுது? Simply that DNA is negatively charged. அப்போ நம்ம electricity யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க பாசிட்டிவான electrode, அதாவது anode நோக்கி அவங்க size and charge பேஸ் பண்ணி நகருவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிரிச்சிடலாம் அவங்கள. அதுதான் வந்து is the main principle. Okay, then என்ன எதுக்காக வேண்டி எத்திடியம் bromide? Because once fragments நம்ம பிரிச்சிட்டோம்னா அதை நம்ம கண்ணால பார்க்கணும்ல, விஷுவலைஸ் பண்ணணும்ல, அதுக்காக வேண்டி தான் வந்து we have the ethidium bromide that is added to the DNA. Yes, Larifa, நீங்க கலர்னு சொல்றதை விட please mention that it is for visualizing under the UV radiation. Yes, good, it's an orange color dye. Very good. Okay, very good. Now coming to BT cotton. BT cotton வந்து ஒரு genetically modified crop. இது வந்து எப்படி வந்து it is made resistant to bollworm. Bollworm கான gene என்ன is what you have to remember here. So இதை explain பண்ணணும்னா இந்த gene Cry1AC or Cry2AB வந்து is isolated from யாரு? Bacillus thuringiensis, and இதை எடுத்து நம்ம cotton plant குள்ள incorporate பண்ணோம் அப்படின்னா they become resistant to bollworm. இதுலயே 2 marks in your pocket. Okay, அவ்வளவுதான். Now next வந்து describe the mechanism அப்படின்னு கேட்கறச்சதான் you have to explain the story. So இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற டாக்ஸின் வந்து they are inactive, and எப்போ வந்து இது அதோட alkaline pH of the gut மீட் பண்ணுதோ அப்போ அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி அவங்களோட கட்டில் போய் it will create holes, create swelling, cause lysing, ultimately death of the insect. Okay, that is how this BT will potithallify. Is it clear, pasangla? Now the last set of question for today for your sample paper. Okay, we have explained the process of double fertilization starting from germination of the pollen grains on the stigma. Mention the ploidy of the end product. Okay, and role of synergids enna. So டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்ன அது முதல்ல சொல்லணும். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சிங்காமி நடக்குது, ஒரு ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் நடக்குது, ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன், அதுக்கு ஒரு மார்க். தென் வந்து வி ஹேவ் ஃப்ரம் ஜெர்மினேஷன் அன்டில் த எண்ட் எப்படி வந்து நமக்கு ப்ளாய்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஒரு மேல் கேமீட் வித் த எக், போத் ஆர் n number of chromosomes, we have a zygote that is 2n. இதுதான் சிங்காமி. Done. Then male nucleus plus secondary nucleus, அதாவது polar nuclei 2n, ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய இந்த PEN, primary endosperm nucleus. Okay, so this is called as triple fusion. So ploidy mention பண்ணியாச்சு, யாரும் சேர்ந்தது double fertilization mention பண்ணியாச்சு. So all the points are covered என்றப்ப it is done. Now கடைசியில் கேட்டிருக்காங்களே synergids ஓட ரோல் என்ன அப்படின்னு, pollen tube கைடு பண்ணுறது தான் இவனுடைய ரோல்.
Okay, is that clear? And last thing they have asked is endosperm ஏன் வந்து எம்ப்ரியோக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகுது? பிகாஸ் எம்ப்ரியோக்கு நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது இந்த ஒரு endosperm தான். Is that clear பசங்களா? That's all. We are done with our sample papers pasangla. So 11th and 12th pasanga, please make sure you attend our classes from April 3rd. Okay, biology exam mudinjiduchunu inda batch ponalum adutha batch kana coaching will be starting in our Coimbatore campus. And pasangla unga free notes ellame will be available இந்த ஒரு QR code scan பண்ணி join பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா கைப்புள்ள ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு லிங்கை சாட் பாக்ஸில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிளியர் எவ்ரி ஒன்? ஓகே பசங்களா? ஸோ இந்த ஒரு சாம்பிள் பேப்பரையும் நான் இமீடியட்டாக அப்லோட் பண்ண சொல்லிடுறேன். ஸோ ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், நாளைக்கு போய் ஜாலியாக எக்ஸாம் எழுதுங்க பசங்களா. எழுதிட்டு நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட ஆன்லைன் கிராஷ் கோர்ஸ் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஆன்லைனில். இல்லாட்டி ஆஃப்லைன் கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் March 26th. ஓகே, ஸோ மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் ஓன்லி 20,000 rupees. உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஆக்சஸ் கிடைக்கும், உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸும் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூர், திருச்சி அண்ட் திருநெல்வேலி சென்டர்ஸை டெஃபினட்டாக விசிட் பண்ணுங்கள். ஓகே பசங்களா? Is it clear? And definitely channel subscribe பண்ணுங்க, வீடியோக்கு ஒரு லைக் தட்டுங்க, and all of you follow us on our social media handles as well. Okay பசங்களா? Thank you so much. Any other questions you all have? கடைசியா any questions? ஸோ நாளைக்கு போய் ரொம்ப ஜாலியாக கூலாக காமாக பேப்பரை ஃபேஸ் பண்ணுங்க, நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க பசங்களா. மைண்ட் மேப் ஆல்ரெடி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அப்லோட் ஆயாச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் டூ கோ ரெஃபர் த மைண்ட் மேப்ஸ். இல்லாட்டி வீடியோ இஸ் ஆல்ரெடி தேர், கோ வாட்ச் த வீடியோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ். ஓகே, அண்ட் டெஃபினெட்லி மேக் ஷியோர் தட் யூ மேக் டுமாரோ கவுண்ட். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ நான் மைண்ட் மேப் செஷன்லேயே எல்லா சாப்டர்ஸும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட், அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன எல்லாமே டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரிவைஸ் தேட் ஆல்சோ இஃப் பாசிபிள். ஓகே, எஸ் ஹத்தில், ப்ளீஸ் யூஸ் பென்சில்ஸ் ஃபார் டயக்ராம், டோன்ட் யூஸ் இட் பை பென். ஓகே, ஸோ நான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும் பேப்பர் முடிச்ச உடனே எல்லாரும் ஓடிடுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால தான் ஒரு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நான் முதலையே சொல்லிட்டேன். ஸோ டெஃபினெட்லி கீப் ஆல் தட் இன் மைண்ட் அண்ட் டூ த பெஸ்ட் யூ கேன் டுமாரோ பசங்களா. ஓகே, ஆல் த வெரி பெஸ்ட். Lots of love to all of you. I will keep all of you in my prayers. All the very best பசங்களா. நல்லா எழுதி சூப்பராக தூள் கட்டுங்க. ஓகே, கேடி ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குக்கண்ணா, லைவ் செக்ஷனில் மைண்ட் மேப்புக்கு. அதோட இது வந்து நீங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட். ஓகே, ஆல் ரைட், ஆல் த வெரி பெஸ்ட் பசங்களா. ஸோ குட் அண்ட் ஸோ ஹாப்பி டு சி ஆல் யுவர் எனர்ஜி. நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா எழுதுங்க நாளைக்கு அண்ட் டூ யோர் பெஸ்ட். ஓகே, ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.